Welcome everyone to our psychiatry session by Planetary Health Academia. Our today's topic of discussion is depressive disorders, and it's one of the most common psychiatric disorder in the world. I would like to first introduce myself, and then I will also introduce our presenter as well as our panelist. I'm Dr. Nurun Begum. I'm the lead psychiatrist of Planetary Health Academia, and also I'm associate professor at University of Pennsylvania. I would like to also introduce first our presenter, Dr. Munibur R. Khan, MD, MS, Chief Psychiatrist, Creedmoor Psychiatric Center State Hospital, New York. And we also have our two panelists today from Bangladesh, Dr. Helaluddin Ahmed, Associate Professor, Child and Adolescent Psychiatry, National Institute of Mental Health, Dhaka, and Dr. Ponchanan Acharjee, Assistant Professor and Head of Department of Psychiatry, Chittagong Medical College, Chittagong. I would like to welcome you all and good morning for some of you who joined from New York. Dr. Helaluddin Ahmed joined from New York today, and me and some of you. And also good evening for many of you who joined from Bangladesh and maybe from a different time zone. So we would like to start the session right away since we are already 20 minutes late. So I would like to introduce Dr. Munibur Khan, and I would like to ask Dr. Munibur Khan to come and present his slide, please. Dr. Munibur Khan. Yes, okay, thank you. First of all, I'm really proud and always feel honored that you invite me for these presentations, and they're respectable, the specialists are also here. So I actually chose the topic, depressive disorders is a very, very common in our psychiatric day-to-day life, in practice, in educations. So I know the time frame is maybe it's in half an hour or 45 minutes. When I present the case, actually the presentations I organize in such a way that it's helpful for the psychiatric residents, psychiatric doctors, and some other fields. For example, we have an OBGYN specialist is here. So I think we should start the slideshow now. Let me just go share the screen and then depressive disorders. Okay, so this is my topic, depressive disorders. Technically, I didn't want to use the word major depressive disorders. My whole idea is that to focus on depression that we see in other psychiatric disorders, for example, in schizoaffective disorders or postpartum depressions, premenstrual dysphoric disorders. So that's why I organized the term depressive disorder. All right, so in my presentations, what I'm going to do, I'll talk about the symptoms, the criteria, and the pathophysiology, the triggering factors, and also their treatments. What are the different options of treatments like psychotropics, antidepressants, mood stabilizers, and also some antipsychotics, atypical antipsychotics medications, and other treatment modalities like psychotherapy, CBT, DBT, interpersonal therapy, psychodynamics, and other like ECT, VNS, TMS, ketamine. So as the time permits, so I can discuss those things. So as I mentioned, so depressive disorders, the main features, of course, there is a depression. So what are the disorders that we see depressions? Of course, the major depressive disorders, dysthymia, cyclothymia, major depressive disorders with psychotic features like schizoaffective disorders, postpartum psychosis, seasonal affective disorders like atypical depressions, premenstrual dysphoric disorders, adjustment disorder with depressed mood, bipolar disorders with depression, psychotic disorders with depression, substance-induced depressive disorders, medical conditions induced depressive disorders, depression secondary to medications, depression in dementia, and also depression and COVID-19. Now, some of the presentations are clinically oriented presentation, and some of the presentations are actually, some focus on the exam purpose. So when I present my topic, my audience varies actually. There are some residents who are applying for board exams, and for medical students who are applying for the USMLE, and also the private practitioners. So that's how I present the cases. Okay, so again, the DSM, now at this time we are on DSM-5 text revisions actually.
And the current criteria is that the five out of nine symptoms, and it should happen in 2 weeks, same 2 weeks period. And again, so one of the number one criteria is depressed mood. So depressed mood as subjective and objective. In our clinical practice also, sometimes the patient is brought by the family members. Patient is saying that I don't have any issues. I don't know why I'm here. My family members brought me here. So the family member then said that my son or my daughter is not coming out of her room. She's not socializing. She stopped going to the school. So these are their complaint. And this is very important. In psychiatry, we should have also the collateral information. So so patients should have depressed mood. And the second most important thing is anhedonia, lack of interest or lack of pleasures. What he used to do before, now he's not enjoying. Then there's a weight change. There's either increased weight, decreased weight, appetite increase or decrease, psychomotor agitation, psychomotor retardation, fatigue, loss of energy, sleep problems, insomnia or hypersomnia, feeling of worthlessness, concentration problems, and recurrent thoughts of death. So for the exam purpose, yes, 5 out of 9. If you see the word same 2 weeks period, your answer would be, you pick up that one. The next, that is most important in all psychiatric disorders. A lot of people are having maybe some anxiety, some depression, but as long as that is not interfering your day-to-day activities, not interfering your personal life or your jobs, so it's fine, it's acceptable. But when there is an impairment in social, occupational, or other important areas of functioning, we should be very careful. So this is another criteria. And number 3 criteria is it should not be due to, if you really want to diagnose MDD, it should not be due to some psychological effects of substance or another psychiatric condition, like bipolar disorders with psychotic features, substance-induced psychotic disorders. And there's a represented change from previous functioning. So this is in short of DSM criteria. Okay, and so in this slide, just I want to focus that women are more prone to have depressions, about twice, and same symptoms. CG caps. So when I asked the medical students, tell me about the depressive features, all of a sudden they started using about the mnemonic CG caps. In bipolar disorder, they use the DIC-FAST. In CG cap, this is for the medical students or the residents just to memorize. There is sleep impairment, interest, guilt, energy, concentration, appetite, psychomotor, suicide. And I want to add another thing, that in your day-to-day practice, in clinical practice, the patients might come, whether there's elderly patients, young patients, they will not come with a presentation of depression. They will say some somatic complaints, feeling tired, I'm having headache, I'm having GI problems. So we have to pay attention. So in US, the system is that usually the patient, most of the time, they don't come to the psychiatrist right away. They go to their primary care doctor. They tell the symptoms, or the family members tell the symptoms. Primary care doctor try to evaluate them. And then they initially, what happens in the real world, actually, they usually prescribe, sometimes they prescribe some sertraline, SSRI, and if they see that there's no improvement, then they refer those patients to the psychiatrist. All from the very beginning, they tell that, I think you need to see a psychiatrist. Okay, and there is in private practice, there are some questionnaires they are using. They have depression screening questions. They have to do screening questions, and during the screening, if there are some answers, for example, do you feel depressed? Do you have a feeling of hurting yourself? So then they try to refer those patients to the psychiatrist. So this is, and again, the patient is a patient, actually. The patient is in front of you. They can have depression, they can have anxiety, they can have psychotic features. It's our job to tease it out. We have to listen. Really, we have to listen carefully. We should not interrupt when they're talking. Psychiatry is different from other branch of medicine, because back home I was a cardiologist, and there's a specific question. আপনার কি বুকে ব্যথা হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, কতক্ষণ থাকে, where is the location? So all close-ended questions. But in psychiatry, usually we start with few close questions, and then we start with opening questions. Let the patient talk.
So risk factors. So risk factor the same. When I'm going to talk about the triggering factors or the causative factors, it will come up. Epidemiology again, lifetime prevalence, adults is 12.3, man 12.7, woman. So this you will get in statistics. Okay, so this is important actually, the causing triggering factors. So in all psychiatric disorders, we try to find the symptoms in three spheres: bio, psycho, social. And it will help you to treat. When you treat also psychiatric disorders, we treat also in a biological, psychological, and social. So try to find out the cause: biological predisposing factors, psychological predisposing factors, and socials. And in exam purpose, when they write a psychiatric assessment, at the end, there is a biopsychosocial formulation. They just have to summarize. So if we go about this specific biological, genetics, very important. And if they have any physical impairment, even the TBI, traumatic brain injury, even the alcohol. So alcohol is affecting your brain. So this we also consider as a biological factors. On the other hand, alcohol is also affecting other social aspects and psychological aspects. You're not going to your work, you're having problems with your family members due to use of drugs. So this is intermingled actually. So biological is genetics, any physical problems, any medication problems, medications-induced problems, substance abuse, hormonal changes, then psychological. So psychological and social, sometimes it's very difficult to differentiate. So what are the psychological? Maybe the abuse, verbal abuse, physical abuse, neglect, relationship problems, social, poor family support, financial, loss of job. So in our here in America, there is an issue about the immigrations when they're coming back from their respective countries. They're having a good job there. Now coming here, they have financial problems, they're having immigration problems, they have the language problem. So all multi-factors involved. So again, so we have to keep in mind, so these are the factors. And when we treat, we have to treat accordingly. Psychotropics, psychotherapy, and some other intervention. Psychotherapy can be different types of psychotherapy. There is an individual psychotherapy, there is a group psychotherapy, it's a counseling, it's a family counseling, it's a couple therapy. And which therapy is good for the patient, you cannot say in the very beginning. You have to assess the patient, and then you try to do the intervention. So again, the genetic factors, I already discussed about the genetic factors and the psychosocial factors, financial problems. Okay, the causes of depressions in older patients, elderly patients. So I think everybody can answer about these things. I don't have to go to the slide. The aging people, they have loneliness, they have physical problems, they are thinking about their future, especially here also, who is going to take care of me, it's very difficult situations actually. And if there is a spouse death, so these are different factors in causes of depressions in older adults. Again, what are the risk factors for depressions? Recently bereaved, especially female, and single, stressful life events, prolonged hospitalizations, prolonged physical problems. These are multi-factor. There is no specific cause actually. There's a multi-factor things involved. All right, so what are the other depressive disorders? As the DSM changes, you will see the definitions also: cyclothymia, dysthymia. So in short, atypical depression. So atypical is atypical. There's more sleep, more appetite, weight gain, and they have a heaviness of arms and legs. So in your questions, any type of multiple choice questions, if you see there's oversleeping and there is a feeling of heaviness of the arms and legs, and if you see the answer is one of the choices, atypical depression, you pick up the atypical depression. Dysthymia is prolonged and just ups and downs, at least for 2 years. Cyclothymia is a slight confusion with the bipolarity. They have a highs and lows. Adjustment disorders. So adjustment disorders, you can
give different names, situational, reactive depression. Some stress factors are involved, and then you have this depressed feelings. Or adjustment disorders, if you follow the DSM, you'll see different types. Adjustment disorders with depressed mood, adjustment disorders with anxiety, adjustment disorders with depression and anxiety. This is for the exam purpose, actually. And when the stress is gone, technically, if you diagnose adjustment disorders, your symptoms will be diminished also. So psychotic disorders, psychotic depressions. Now, in schizophrenia, you will see negative symptoms. In schizophrenic patients, you'll also have some depression. Schizoaffective also. Schizoaffective is what? Schizo portion and affective portion. Schizo portion is psychotic portion, affective portion is mood portion, and also bipolar disorders with psychotic features. I usually tell my students or my residents that how in your exam, how you're going to differentiate. For example, in bipolar disorders or affective disorders, patient must have mood symptoms. On the top of it, mood symptoms, patient will have depression. On the other hand, schizoaffective disorders, that patient won't have any psychotic symptoms, but patient will have depression, at least for 2 weeks. The moment you see the 2 weeks period and they're using the words, you can choose your diagnosis. There's a new diagnosis now, disruptive mood dysregulations, especially in children. They have difficulty in regulate their moods and emotions. And catatonia. Catatonia, you will see, you see in schizophrenia also, you'll see the patient will have two types, catatonic excitement, catatonic stupor. Patient is not communicating, or patient is just standing still, not moving. You tell the patients to move, patient will move and then stop again. There's a waxy flexibility, echolalia, echopraxia, whatever you are telling the patient is repeating, and whatever gestures. So these are the exams questions actually. Again, adjustment disorders I already discussed. Seasonal affective disorders, and they are particularly with one particular seasons. So most of the time we think that it happens only in the winter season, but it can happen to any seasons. And what are the symptoms? Heaviness in arms and legs, oversleeping, that your atypical type of features. So what are the hypotheses of seasonal affective disorders? There is effects of light, there's a disrupted body clock, low serotonin levels, high melatonin levels. Treatment approach is your medication, psychotherapy, light therapy. So same seasonal affective disorders here. All right, so we have an OBGYN specialist here. So postpartum depression and postpartum blues. So in short, this is postpartum blues and postpartum depression. You'll see the same symptoms, but the duration and intensity. If it subsides within 2 weeks, within 10 days, symptoms are less, this is postpartum blues. If the symptoms is more than 2 weeks, if the symptoms are more, that is postpartum depression. 80% postpartum blues and about 5 to 7% postpartum depression. So what are the different causes? There are sleep deprivation, postpartum depressions, sleep deprivation. There's a major changes in the roles, relationship, expectations, and coping strategies. So these are the factors. So we have to be careful also. During this postpartum period, patients might develop postpartum psychosis also. So again, and we have to be really careful whether there is any feeling of hurting self or hurting the baby. So postpartum blues, postpartum depression, postpartum psychosis. Here, same symptoms, mood swings, anxiety, sadness, irritability, and the postpartum depression, a little bit more duration, more intensity, and postpartum psychosis, confusion, disorientations, hallucination, delusions. So in the beginning of my presentation, I told that you have to be careful. You have to allow the patient to talk, get the information from patient, from the family members, and approach should be the safety. I'm giving all, at the same time. So whenever you deal with the patients, one thing
First of all, in our psychiatry, am I dealing with the patient is safe or not, patient is safe to the community or not. That also varies your treatment plan. Same postpartum blues. Now, PMDD. So PMDD, there's PMS and PMDD, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorders. Again, it depends on the symptoms, the severity of symptoms, and also the duration. So whatever symptoms, major depressive disorder symptoms, you will see here, feeling sad, tearful, anxiety, decreased interest in their usual activities, difficulty in concentration. So these are the features you will see. But then how you differentiate about the menstrual cycle about 5 to 7 days before the cycle starts, and then it subsides later on. Okay. So premenstrual dysphoric disorders is 5% actually, and PMS is more, like exactly like your postpartum blues and postpartum depression, 5%, and it's really PMDD is severe and disabling form of premenstrual syndromes. So it usually starts 7 to 10 days prior to menstruation, and then it decreases in intensity with few days after the period ends, and then it will start the next premenstrual phase. The core symptoms, again, feeling sadness, feeling tired, irritability, and some physical complaints. And the treatment of choice is SSRI and also psychotherapy and supportive. So I'm going back to the slide. So these are all the symptoms and the triggering factors. So now comes to the neurotransmitters. Before I open to the slides, so there are different neurotransmitters involved in all psychiatric disorders, starting from dopamine, serotonin, norepinephrine, acetylcholine, and now there are new neurotransmitters, GABA, glutamate. So these are the different neurotransmitters, and they are really involved in psychiatric manifestations. And according to the neurotransmitters, the psychotropics are formed actually. For example, SSRI. SSRI is, what is SSRI? Selective serotonin reuptake inhibitors. DNRI, dopamine norepinephrine reuptake inhibitors. SNRI. So they focus on a specific neurotransmitters. So serotonin, we know that, so let's see what are the roles of these neurotransmitters and the psychiatric disorders. Serotonin, we know in depression, the level is low. The idea is to increase the level of serotonin. So how it works on the that serotonin receptors. It blocks the reuptake so that your concentration of serotonin goes high. The same thing with dopamine. There's a DNRI. So you have to be careful if the patient is having some kind of psychotic symptoms, so you don't want to give too much dopamine. It's a theoretical actually. Like one of the DNRI is Wellbutrin, bupropion. So this, and symptoms-wise, you have to choose, okay, this patient, what kind of antidepressant this patient will be useful. If you see the patient is having your amotivations, not coming out of their room, very tired, no energy, you can try with DNRI. If the patient is having sleep problems, if the patient is having appetite problems, you can think about mirtazapine. So these are the things you have to focus which antidepressant you are going to use. So usually the first line of drug is SSRI. So other neurotransmitters are GABA and glutamate. So again, these are the breakdowns, like norepinephrine is involved in energy and interest, serotonin also impulsivity. Okay, so in some impulsive cases, we also use SSRI, dopamine. So these are intermingled. Serotonin. So what are the different antidepressants? Again, MAO inhibitors, but we are not using MAO inhibitors because of a lot of restrictions. But you will see MAO inhibitors in your questions. Why they want to? Some questions you'll see again and again, especially in USMLE exam. MAO inhibitors, they will have one or two questions there. The main idea is that to be more aware
that how it's a very useful medication, but on the other hand, a lot of restrictions about the food, about the drug and drug interactions, about the hypertensive crisis, hypotension. So MAO inhibitors, TCA, tricyclic antidepressant. So usually tricyclic antidepressants and the next drug is SSRI. So again, I said that the first line of drug should be the SSRI. The TCA, they have a narrow therapeutic index. We have to be careful, especially if the patient is suicidal. If they take higher dose of TCA, it's a risky thing. Okay, assessment. So Dr. Begum, so you let me know. I know you have a time restraint. So at least 5 to 10 minutes before, just let me know that we have to finish. Okay, so assessment, it depends on which setting you are seeing the patients, whether you are seeing the patients in ER, for example, I was in ER yesterday, your consultation, or you are seeing patients, your regular patients in inpatient setting, or you in your office setting. So psychiatric evaluations, you have to have a comprehensive history actually. Chief complaint, and in our medical school, we learned this thing. The most important thing is chief complaint. What is the problem? The patient is telling why I'm here. What brought you to this place? Sometimes they will tell you. Sometimes they will tell that I'm feeling depressed. I'm sad. আমার কিছু ভালো লাগছে না, কিছু করতে ইচ্ছা হচ্ছে না. Or they might say that আমি জানি না কেন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে. My family members brought me here. আমার তো কোনো সমস্যা নাই. So these are the chief complaints. Even if the patient said that I don't know why I'm here, that should be the chief complaint also. Then goes history of presenting problems. So these in all my presentations, I use this word actually, PASS, P-A-S-S. So P stands for psychosis, A stands for affective disorders, depressive disorders, and bipolar disorders. S stands for suicide, and S stands for substance abuse. If I keep this thing in my mind, so that whether my question, whether I covered all aspects or not, so that will help you to make your differential diagnosis, that will help you to make your plan, whether you need to admit the patient right away, or whether patient is safe to go home, or whether patient needs to be admitted or continue as an outpatient treatment. So again, I remember PASS, P-A-S-S. So history of present illness. So go over, if the patient starts talking about depression, I just go over the depressions, ask few questions here and there, or psychotic, I try to differentiate the things. Then the past psychiatric history, that is most important. When was the first time you're seen by psychiatrists? How many psychiatric admissions you had? What medication you are taking? So it's very, very important. And substance abuse. When was are you using? So regarding substance abuse, this is my technique. I don't just right away ask whether you use any drugs or not. So very benign question, do you smoke cigarettes or not? At least I'm making some kind of rapport with the patient. আপনি কি সিগারেট খান নাকি? কয়টা সিগারেট খান? তারপরে, in addition to cigarette, do you use any recreational drugs? Then they will start talking. Sometimes these patients are very honest. They will say that, I'm smoking marijuana. I smoke every day. But I never use cocaine. I never use heroin. The last night, the patient said that I was using hallucinogenic drugs. Sorry. I was using hallucinogenic drugs and marijuana. I use marijuana almost every day. Okay. So then medical history. Do you have any medical problems or not? Do you have any surgical issues or not? These are all interrelated. Is there any family history of mental illness in your, any family members involved? Then psychosocial history. I usually ask how you're raised, where were you born, what kind of job you do, and any legal history. Have you ever been arrested or not? So this is my psychiatric evaluations in short. And then mental status. So again, mental status is like vital signs in medical field. Like, your blood pressure, your pulse, that can vary from time to time. Your mental status can also change from time to time. So the mental status actually starts the moment the patient is entering your room, how he's entering, whether he's maintaining any eye contact, whether he's aggressive, whether he's truthful to you or not. So
it starts from the very beginning. And if your exam purpose, your appearance, whether he appeared his stated age, whether he's disheveled, whether eye contact is poor, his attitude, he's cooperative, he's evasive, সে কিছু বলতে চাচ্ছে না, কিছু লুকাচ্ছে, guarded, evasiveness, psychomotor activities, whether patient is restless, patient is fidgety. So maybe if the patient is using some kind of medication, some kind of drugs, or some kind of psychotropics. Some psychotropics, for example, in our day-to-day practice, I have seen some, if the patient, in some cases, if the patient is on aripiprazole, they might give some kind of restlessness. So you have to think all these questions. As I said, that you are seeing patients in different settings, in your inpatient setting, in your outpatient setting. First time you're seeing the patients, or patient is referred from Bangladesh. There are a lot of patients I'm getting, they're coming from Bangladesh with medication, and then I have to Google what medication the patient is using, and then I go from there. Patient speech, whether it's loud, whether monotonous, whether non-spontaneous, whether not talking at all. Patient is mood. জিজ্ঞেস করতে আপনার mood কেমন আছে? Mood is totally subjective. They have to tell, I'm sad, I'm down, I'm happy. Affect is what you see, objectives. And there are different terminology. Is it constricted, restricted? Is it a flat? Is it expressionless? So these are our tools, actually. These are our day-to-day things that the psychiatrist should do. So again, attitude, psychomotor activities, speech, mood, affect, thought process. So just for those who are doing psychiatry, they know the difference, thought process and thought process, how the patient is thinking, in what way they're thinking, and thought content, what the patient is thinking. So thought process, whether the patient is linear, goal directed, whatever you're asking, patient can have delusions, patient can have hallucinations, but thought process is intact. You're asking questions, patient is answering whatever you're asking questions. So in that case, you'll document his thought process is linear and goal directed. If patient is giving you a lot of descriptions, circumstantial. If it is not giving direction at all, tangential. So you are using these things. Hallucinations. Do you hear any voices or not? Do you see some things or not? In psychiatry, mostly is your auditory hallucinations. The moment you see in your exams, there's a tactile hallucination, there's an olfactory hallucination. You will think that they are indicating maybe olfactory, there is olfactory hallucinations. Maybe they want to know about the patient is having temporal lobe epilepsy or not. If there is olfactory hallucinations, then maybe the questions might go in favor of whether this patient is using any kind of drugs. There is a formication. If you see those words, your diagnosis, your answer should not be towards psychotic disorder, substance induced. So these are the things. Suicidal and home. This is very, very important. And you have to ask these questions. Sometimes the family members, they think that why the doctor is asking, why the doctor is provoking. But it's our job. It's our risky things. It's our malpractice. It's a negligence if you don't ask. So for me, it's very easy to ask in English that, okay, do you feel suicidal or not? Have you ever thought of hurting yourself? But in Bengali, sometimes it's difficult. But again, there is a cultural thing also. Sometimes you have to understand what the patient is saying. Sometimes the patient might say that eto shorir kharab je bhal lagche na mone hocche je amake niye jak. That is actually not really suicidal. If the patient says like this, you have to dig further. Actually, আপনি যে বললেন এটার অর্থটা কি, what exactly means, আপনি কি সত্যি কি এরকম হচ্ছে যে নিজেকে মারতে যাচ্ছেন? তখন পেশেন্ট বলবে যে না আমি তো আসলে সেটা মিন করছি না, আমার তো এটা কখনোই আমি এটা চাচ্ছি না। তখন you make your plan actually. And again, any feeling of hurting others or not, এখানে আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে if the patient says that yes, I have a feeling of hurting specifically that person, so it's our responsibility to take care of that one, terrace of law, and you'll see in your exams, in your books also. Okay, so then comes your alert and oriented. You'll ask three, whether the patient cognitively intact or not, and you'll ask three words. I use the words apple, table, penny, and then I ask after 3 minutes, after 5 minutes, and serial sevens. I do আপনার বিয়োগ করেন 100 থেকে 7 বিয়োগ দেন, আবার বিয়োগফল থেকে 7 বিয়োগ দেন. Just you see the concentrations. In your exams, you will also see what are the methods you use to test the concentration exams. And the physical exams, lab test you have to do. So these are the psychiatric
Treatment guideline. Treatment guideline, actually, psychotropics, SSRI, SNRI. SNRI is your selective norepinephrine, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. We have venlafaxine, we have duloxetine. Again, duloxetine, if you, the fibromyalgia that's indicated actually, if you see your patient is having depressed feelings, plus generalized body pain, you can try with the duloxetine. TCA, actually TCA in our private practice, we see most of this primary care physicians, they use TCA. They use for the sleep, they use for migraines. And technically, as a psychiatrist, we know about the serotonin syndrome. So we have to be careful about prescribing TCA and serotonin SSRI together to avoid serotonin syndrome. Since I talk about serotonin, you have to keep things in NMS. So in your exam things, you will see how to differentiate. The moment you see in your exam, there's a myoclonic jerks, it mostly indicates of serotonin syndrome. MAO inhibitors, I already discussed, and atypical mirtazapine. If in your exam, if you see that the patient is not sleeping, patient is not eating, mirtazapine. Psychotherapy, CBT, GBT, psychodynamic psychotherapy, interpersonal therapy, supportive therapy. And so I will talk about, if the time permits, I will just touch base with different types of psychotherapeutic modules. If non-responders, if you are giving psychotropics, the regular psychotropics, and if it is not improving, you can add adjuvant, that augmentations with lithium, augmentation with other antidepressant, or augmentations with Abilify. Abilify is also approved for the depressive disorders. You can try with Abilify. If the patient is having slight psychotic symptoms, that it can also help. Some anticonvulsants, some stimulants, like for example, modafinil we can use. If the patient is very, very anhedonic, patient is not in, for our inpatient, we have seen some patients, they're not coming out of their room. We are trying with SSRI. So let's try with a small dose of modafinil stimulant and then see. Again, it's in my private practice also, whenever I prescribe a new medication, I usually try to see the patient in at least in 2 weeks. And in the hospital, you have a chance, you have because the nurses are there, you can monitor patients, and of course, in the hospital setting, we usually try not to give any medication in the weekend. On Friday, try to avoid. The same thing in private practice also. If you're adding a new medication, it's better to see in 2 weeks, or it's better to tell the patient that যদি আপনার কোনো সমস্যা হয়, then you just give me a call. Sometimes it's better to not to tell the whole list of side effects. In your clinical practice, they might ask you, what are the side effects? Then you have to tell some of the side effects, and then you have to educate the patients. So the moment you educate the patients, expectation of the patients, it will release their, reassure the patient. It will release their anxiety. All right, so these are even vitamin D we are using. Okay, lifestyle changes. So this is some sort of lifestyle changes, live a healthy diet, exercise, and some other somatic therapies. ECT, in our hospital, we're using ECT. TMS, we're not using. These are the specialized centers. VNS, we're not using. And we have to be, you have to feel comfortable of using. And in state, I work in a state hospital. Here in state hospital, there is one limitation, is that if I try to use some other medications, I have to get approval from my state. I have to give reasoning why I'm using these medications. Even Qutapin XR, even Ingreza. So I have to have permissions from them. And then there's psychosocial interventions. So this is, again, I discussed about selective serotonin reuptake inhibitors. The first medication was Prozac, fluoxetine, citalopram, Paxil, paroxetine, SNRI, FXR, Cymbalta, and this TCA. If your exam purpose, if you see that there is no improvement, patient is having, of course, this is mainly in social anxiety disorders. The moment you see the phenelzine, your answer should be the phenelzine, MAO inhibitors. Non-pharmacological treatment, insomnia. A lot of patients will come to you insomnia.
that I'm not sleeping, রাত্রে ঘুমাচ্ছি না, সকালে ঘুমাচ্ছি. Then you have to educate that sleep is only during the night time. You have to change your sleep cycle, sleep hygiene, and then try to avoid too much and sleeping medications. Here we have restrictions. Anytime we use scheduled substances, we have to use eye stop to monitor whether the patient is going to other places to get the sleep medications or not. Psychotherapy. It's a talk therapy. People use different terms: counseling, talk therapy, verbal, psychological techniques. The main idea in psychotherapy also, therapist should have a good rapport with the client actually. And what type of therapy is best? It depends on severity of symptoms, personal preferences. What is the goal? Okay. So in short, let's see cognitive behavioral therapy. Cognitions, the way the patient is thinking, the way I'm thinking. So my focus is action on thinking, action on behavior. So if you tease apart what I'm thinking something, and then that thinking can give me some negative feelings. My feelings is bad. And then when my feeling is bad, I'm having different physical symptoms. So they're cognitive, different, the main techniques there, they work on your thinking. They said that this is irrational thinking. There's a cognitive distortion. সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, আমার কিচ্ছু হচ্ছে না আমার দ্বারা, আমি নেগেটিভ, আমার এনভায়রনমেন্ট নেগেটিভ, আমার দ্বারা কোনো কিছু সম্ভব না, আমি ফেইলার। সো ওই জায়গায় আমাকে কাজ করতে হবে, থেরাপিস্টকে কাজ করতে হবে, ওই নেগেটিভ থিঙ্কিংস গুলোকে পজিটিভে টার্ন করতে হবে। সো এটা তো আপনার একটা সেশনে হয় না, ইউজুয়ালি এটা 16 to 20 সেশনস লাগে। There is a time, so you focus on the negative thinkings and challenge. Sometimes you challenge, sometimes you give the homework. For OCD also, fear, anxiety. Okay, there's an example. Let's see if one of my patient comes, then my family members say bad things to me. So when the family member told me bad things, then I started having, I'm not good, I don't do anything right. This is the thinkings, negative thinking. And then your emotions. ওই প্রথমে চিন্তা করলো, এখন আপনি কি ফিল করছেন? হ্যাঁ, আমি ফিল করছি আমি ডাউন, আমি আপসেট, আমার দ্বারা হোপলেসনেস। তখন কি হচ্ছে, আমার সমস্ত ফিজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, আমি হয়তো ঘর থেকে বেরোচ্ছি না, আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা হচ্ছে, আমার স্টমাকে প্রবলেম হচ্ছে, ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল সিমটমস। And then you stop, and it হচ্ছে physical symptoms affect করছে, and the behavior, as I mentioned, that you are stop going out. So CBT works on that one. So our main goal is to break that cycle. I can talk about the CBT, but due to time, DBT is a form of CBT actually. Amader hospital একটা আলাদা ওয়ার্ডই আছে DBT, borderline patients there. Borderline patients দের জন্য DBT is appropriate. DBT সহজ কথা mindfulness, awareness, distress tolerance. They have unstable borderline patients. Everything is unstable relations, unstable affect, unstable job, আর অস্থিরতা একটা কাজ করছে আর কি। borderline patients and bipolar patients mix হয়ে যাচ্ছে আর কি। So you have to be careful কখন you are using the medication. So DBT is usually Marshall Linehan দ্বারা এটা হয়েছে আর কি। The mindfulness, distress tolerance, emotion regulations আমাদের inpatient, especially young adolescents, girls, very emotionally, the self-cutting behaviors. So you have to focus on each thing: mindfulness, awareness, distress tolerance. When you are exposed to any kind of stressful situation, how you're going to manage. You are using different strategies, emotion regulations, and interpersonal, unstable relations, how to improve the interpersonal relations. It's a little bit in common with interpersonal therapy. Interpersonal therapy. So the main goal is that
There's interpersonal যে relations আছে এটাকে improve করা, more effective communications, increase understanding about the behaviors, and then reduce symptoms by improving social functioning. And in your private practice also, so you don't know which therapy. If you see there is a couple problems, there is a relationship problems, there is a relation between the parents, the children, so you can educate both the child, the parent. You have to educate the parent also that your child has some expectation. You have some expectations. There should not be confrontation. For example, that I don't know why my child is not studying well. I want him to be a doctor. I'm giving him everything. I'm giving him my credit cards, my money, but his MCAT score is not good. He's not showing any motivation. So when you interview the child will tell you, it's very interesting actually. The more you talk to the patient, a lot of things comes out. The child will say that my parents always focus on these things. They don't understand my own likings. So you have to educate the parent, and you have to educate your patient, the children. Psychodynamic psychotherapy. This is a long-standing therapy, actually. A lot of defense mechanisms you are using. There is an internal conflict going on. So these are the techniques you will use. All right, so these are the main therapy. You start with first you talk to the patient, get an idea, and then you refer. If you there are some psychiatrists, they also do the therapy. And some psychiatrists, they refer the patients to other therapies. You decide what kind of therapy the patient. So আমার ক্ষেত্রে কি হয় যে আমি usually একটা therapy, it's very difficult to find CBT specialists. So I tell them to go a therapist. Initially, I have some address. You go there and you talk to them and you build a rapport, and they will decide from which angle you are going to go. And CBT, if you find a real CBT specialist, that's really good. But sometimes it's not possible. In real world, there is an insurance issue, there is a money issues, but you have to do some intervention with the patient. All right, there's some other procedures. ECT. ECT is very, if there's a treatment-resistant depressions, ECT, we use ECT in our state hospital. If the patient gives permission, you go for ECT. If the patient does not give permission, we have to go to the court. We have to justify in front of the judge why we are using ECT. If the judge thinks that this is inappropriate, this is not only ECT. Here, the practice is that if the moment the patient said that I'm not going to use any medication, you cannot or I cannot force any medication to the patient. We have to justify. We cannot discharge the patient. So what should we do? They have a mental hygiene legal service also here. So then they will go their mental hygiene legal service. We go on our own, and we tell all this thing in front of the judge. This is a day-to-day practice in our hospitals here. Patient has a total right not to take the medications. On the other hand, you discharge the patient without medications. God forbid, if something happens, you are liable. So you tell in front of every judge that I think the patient is unable to take care of himself. Patient is danger to self. Patient is danger to community. So that's why the patient needs medication. The same thing with the ECT. You tell that we tried with 2 or 3 antidepressant medication. Patient is not eating. ECT is not indicated for all depression. Yes, if there is a severe, if the patient is severely suicidal, if you tried with all medications, lithium is a good medication for suicidal, clozapine is good medication. I tried with all interventions and I'm failing. Let's see if the ECT helps or not. I educate the patient, I educate the family members, I tell the techniques, and we have an ECT specialist. They will come, they will tell the patients. If the patient agrees, they sign the consent. If they don't agree, then we go to that. So that's how it works. TMS is also like this. TMS, there are some special facilities. I think maybe in future it will be practice. The practice will be more frequent. So again, it's another form of brain stimulations, and then vagus nerve stimulations. There is another thing, ketamine infusion. This is I think 2019. It was approved for depressions, but at least failure of 2 to 3 depression. There's a ketamine, your nasal spray. But it should be done in a hospital setting because it can cause you very dissonance, drowsiness, dissociations. So these are the techniques you use.
So ECT, TMS, okay, ECT indications, okay, ECT indications, okay, so that was, yeah, the major depressions, acute schizophrenia psychosis, NMS, catatonia, okay. So how this, in short, how this affects, we exactly don't know, but there is some studies. Now you'll see different terminology. Brain-derived neurotropic factors. They're saying that when people are depressed, they're having these factors are less, BDNF. When you do this intervention, BDNF gets high. There is a neurogenesis. These are the terms, maybe it's new to us at this time. I'm definitely in 5 to 10 years, this will be very common terminology, neurogenesis. So they have new synaptic, how it works. There's all these techniques in addition to SSRIs. SSRI, we know, it acts on neurotransmitter. But these procedures, VNS, DBS, or TMS, how it works, it acts on the brain system. It acts on, so it increases the synapses, and then neurogenesis, and then increase neurotransmitters development. That is the hypothesis they're using, different techniques. The more we go and more we'll know about this, the techniques and how they work. This is TMS, magnetic pulse. No procedures actually. Okay, here in short, FDA approved ECT is a gold standard for depressions. TMS approved after failure of one antidepressant. DBS is not approved. DBS is mainly in my hospital. There is one patient DBS because of the epilepsy and seizure disorders. So these are the different for DBS is surgical interventions actually. DBS you can also use in OCD and also in major depressive disorders, tremors, dystonia. So I'm not going to go again on this. Okay, how to support? There are a lot of patients will come, loss in the family. We know that denial, DABDA, right? Denial, anger, bargaining, displacement, and acceptance. So we have to go through those stages also. How to support? You have to be very gentle, no rushing, give support. Even silent is a support also. You have no sympathy, but empathy. You have to understand how the patient is feeling. Stay in touch with them on a regular basis. Ask to see if there is, this you can apply to our own family members. If any devastating things happen, if there is a death in the family, if there is a huge loss. So stay in touch with the phone, regular by going home, and then ask if you can help in some way. Just listen, thoughtful gestures. So this is not only the patients we can use in our day-to-day. It's very difficult actually when you have close family members, close friends. If there is something that died in the family, you are thinking how to approach. Should I call him? Should I not call him? Should I wait? So this is a common human reactions actually. This is no fault, but this is how our mind works actually. 7 stages of grief. Shock. Oh my God, I don't know why it happened to me. I did not do any crime. I was always doing good things. Why? Again, the shock and denial, very interrelated. Sorry, okay. And then anger. I should not have, have these problems. Why I'm suffering? I've not done any things bad to any other people. Why this punishment to you? Then I started bargaining to, what, if my things will be okay, then I will donate this thing, I will give money, and then started feeling depressions. Test yourself and then accepting. So I actually more or less, and I'm so impressed by one of our doctor, OBGYN. She's doing rehabilitation. That is the most important thing. How to rehabilitate. This is not in the schizophrenic patients, depressive patients. Yes, treatment is there. Then what? These patients should be functioning in the community. And I think that Dr. Fahmida Islam is doing this very excellent job that she is rehabilitating. She has, doing work. So
rehabilitate these patients in the community so they are getting functional, they are getting independent, they can support themselves, and not only support, they also feel a positive feelings that I'm doing something. আমি তো পেশেন্টদেরকে বলি যে কাজ বাদ দিবেন না, আপনারা কাজে যাবেন। ওই যে কাজে গেলে যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে হয়, একটা ড্রেস আপ করতে হয়, আপনি কাজে যাবেন, ওটা একটা আলাদা ওয়ার্ল্ড। আপনার বিভিন্ন লোকের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। There is a positive feedback you are getting. And patient also asks, ডাক্তার সাহেব আপনার কি মনে হচ্ছে আমি কি কাজে যাবো কি কাজে যাবো না? না, আপনার যদি সম্ভব হয় কাজে যাবেন। অফকোর্স পেশেন্ট ইজ সাইকোটিক, তখন তো বলা যাবে না। হ্যাঁ, আপনাকে you have to be careful that patient is safe, community is safe, social skills করতে হবে, strategies করতে হবে। Okay, so now all this we discussed. Now you're having a difficult patients. Patient is not improving. So what should the patient is in front of you, family members is in front of you, in your ward, your supervisor is telling why the patient is not getting benefit, what's going on. So whether the patient is taking medications or not, whether the patient is non-compliant. Here in our inpatient, there are a lot of patients that cheek. So we give the order, please check mouth, 30 minutes check after medication administration. Or sometimes we keep the patients on one-to-one observation, because some patients, they just keep the medications, they go to the bathroom and then they spit it out. So you can also check the drug levels, lithium level we can do, clozapine levels we can do, valproic acid level we can do. Drug interactions, whether the patient is using any drugs or not, whether your dose is effective or not, whether your medication is appropriate or not. So all these things you think. All right, so conclusion is that it's good that I completed more or less. It's a very challenging major depressive disorders. We all, and day by day it's increasing. But one good thing is that we are seeing, even in awareness in USA, in Bangladesh, awareness is increasing. People are coming on there. The taboo is still there, but the family members' awareness, the psychotherapy awareness, how to help, how they are asking help is increasing, and intervention is increasing, psychotherapy is increasing. It's wonderful, actually. We should be hopeful about our psychiatric management. Thank you. Thank you so much, Dr. Moniwar Khan, for your wonderful, wonderful presentation. It was very informative and thoughtfully designed. And also you described many cultural perspectives, especially for Bengali people. Thank you once again. No problem. And thank you so much. So what I'm going to do now, I would like to ask our two panelists, first Dr. Helaluddin Ahmed and then Dr. Panchanan Acharji, to kind of discuss a little bit about the perspective on depressive disorder in Bangladesh. And then I will go for question and answer sessions. I saw that many people join in Facebook Live. Either you can send some question in the Facebook Live chat or even here. And at the end, we will also do a quiz session. There will be 5 questions, and who can answer the most will win the prize. And our coordinator, Nusrat, will help us to run that quiz. So we will do this one by one. So I would like to first ask Dr. Helaluddin Ahmed just to say a few words, how actually this depressive disorders, I know it's a very commonly prevalent psychiatric disorders everywhere in the world, and how you see that in Bangladesh, how people are coming out of their comfort zone to talk about it. And if you could kind of say a few words. Thank you, Dr. Helaluddin Ahmed. Please unmute yourself. Yeah. Mm-hmm. Thank you, Dr. Nurul. I think you are. I am audible. Okay. Yes, I can hear you. Yes. Mm-hmm. Okay. Thank you, Dr. Bear. And I also thanks to the Planetary Health Academia and thanks to Dr. Khan for his very elaborative and resourceful speech on the depression. He covered everything, every aspect of the depression regarding the assessment, management, non-pharmacological therapy, and also some sort of rehabilitation process. Thank you again. And regarding Bangladesh, the situation is quite common. It is 6.8% among the community populations. That is our latest survey in 2019.
That is 6.9% have the depression in Bangladesh, almost 7% we have in the adult populations. And there was another study in Bangladesh, that is we said the ethic and emic item. That means there are some item also that is the very much cultural sensitive item, what Dr. Nurun said. In Bangladesh, there the symptomology, the presentation of depressions and other sign symptoms are not reasonable like the Western books that are written in there. It is not only the Bangladesh, it is also the subcontinental issues. Most of the patients in Bangladesh, they present to the doctors, with the not only the psychiatrist among them, most of them went to the general physicians regarding symptoms, and most symptoms are somatic features. They said their head burn, their emptiness in the chest, there's some unexplained pain throughout the body, and there are something suffocated. But rarely they said they feel the low, they feel low, they say. They rarely say they're sad. This is the exceptions regarding and this is the difference between the Western cultures and our very Eastern cultures. The people think that is stigmatized regarding to become sad. They think the become sad is not a very good idea, and it is one kind of sin, and it is to make them more guilty. Why you should be sad? So people never utter, most of the people, there are some exceptions, but most of the people, especially people from the rural area, they always say it about their somatic features and not very interested to utter that they are sad. That is the difference. And we study on the some emic items of the depression features. It is the collaborative study of the four countries, India, Bangladesh, Nepal, and Bhutan. And we have tried to find what they said about the depression. They said about the symptoms regarding own language and own presentations. And we found that it's not very similar with the Western book written about the depressions, because the cultural diversity and cultural aspect of the depression. And last, I want to say the Bangladesh Association of Psychiatrists already published a Bangladesh Association of Psychiatrists guideline on depression. You can find in our website. Here I have it also. That is the Bangladesh own developed their own depression management guideline, and it has one part we have included there for the general physicians, not for the psychiatrists also. The primary healthcare level, non-specialized setup, how can they deal with the depression? And we found that most of the persons with the depressive disorder or depression, they not come to the psychiatrist. They are going to the general physicians, gastroenterologist, even the rheumatologist, because they have the pain symptom, they have the gastroenterology symptom, they have the chest symptoms. This is our Bangladesh scenario. So we have to provide some light on that, how a cardiologist deals with the depression and when he referred to the psychiatrist, on what extent a general physician deal with the depression and when they refer to the psychiatrist. That also a referral pathway also be there in our guideline. I think today's webinar and today's discussion also helpful for the psychiatrist as well as also helpful for the general practitioners, other doctors, and other specialists. Again, my thank you to Dr. Khan and Dr. Nurun Begum, and also Planetary Health Academia for inviting me in a such session. Thank you again. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Helal. And as you said, I think the cultural perspective of depression is very unique and different in our country and in many South Asian countries. What we see in USA, we don't actually see the same type of presentation in many Bengali people when they come and seek help for depression. You are absolutely right about that. So I would like to go to Dr. Panchanan Acharji, just to kind of talk about and again, like a little bit of the Bangladesh perspective and your thoughts about depressive disorders. Anything you want to add or any thoughts, any comments, please, Dr. Panchanan Acharji. Thanks, Dr. Nurnar Appa, for inviting me and give the chance to say some few words, actually. And I would like to thank Planetary Health Academia for arranging such a nice session, and Dr. Munibur Rahman Khan sir for
the really exceptional, elaborative, and new informations for both of us and the students. It was a actually nice presentation, and I again like to say thanks to the Munib sir, Dr. Munib sir. And after saying of our respected sir, Dr. Helal sir, I think there is nothing to add from my point of view regarding the cultural differences. I'd like to add something actually for the present viewers. Actually, the most of them are, I think, students or residents from the different sectors. So actually, I like to say that depression is actually the normal response, emotion or normal response to misfortune or loss. Whenever it is out of proportion or inappropriate, unduly prolonged, inappropriate, then it will be it can be regarded as the problem or disorder actually after meeting the criteria. So we have to keep it in mind that usually depression or sadness, actually we use the both words interchangeably. It is actually a normal emotional response to any loss or misfortune. And here I would like to emphasize on the biological process actually behind the depression. I like to mention it because of the stigma behind regarding depression in our country, even in our doctors community also. I have no problems, I have no tension, I have no economical problem, I have no family problems or family discord, etc. So I should not have any depression or etc. Most of them try to ignore the presence of depression or depressive disorders in their day-to-day life, and most of them try to avoid to take medications, especially antidepressants. They think most of our patients think that if we start an antidepressant, you have to has to continue it through lifelong. They have so many side effects. If you take antidepressants, it will increase the suicidal rate. Actually, there are some black box warning, and these are the stigma behind the biological process of the depression. And I would like to emphasize on this section that depression is, as our Munib sir mentioned, biopsychosocial approach or biopsychosocial cause. So definitely, whatever the psychological process or social process, ultimately there are the changes in the neurotransmitter, which and other biological process which develops or creates the depression. So if we have to manage it, we should have to go through the biological process, that is medication whenever necessary. It's not actually mandatory. We can sometimes mild to moderate depressions can be managed by the psychotherapy. All of us know actually. So whenever necessary, one has to take the medication, and we should emphasize on this. And there is a talk regarding the suicidal risk assessment. I just like to add some my comments on this section, actually in Bengali for the better understanding. যখন আমরা জিজ্ঞেস করি সাধারণত আমাদের দিক থেকে আমরা যেটা অ্যাপ্রোচটাই করি, যেমন কেউ যদি সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের হিস্ট্রি আমরা নিতে চাই, তখন আসলে তাকে তো সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না যে আপনি কি নেশা করেন কিনা, আপনি কি কোনো গাঁজা খান কিনা। এই প্রশ্নগুলো তো আসলে ডিগ্রেডিং একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়, ফলে পেশেন্টরা ডেফিনেটলি তার সেলফ এস্টিমে এটা আঘাত পাবে অথবা এটা একটা প্রবলেম তৈরি করতে পারে। তো আমরা যেমন জিজ্ঞেস করি আপনি কি ধূমপান করেন কিনা, অথবা আপনি কি তামাক নেন কিনা, পানের সাথে জর্দা অথবা সাদা পাতা নেন কিনা, এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা জিজ্ঞেস করি। এটা ছোট জিনিসটা দিয়ে শুরু করে তারপর এর বাইরে কি কখনো এমন হয়েছে যে আপনি বন্ধু বান্ধবের সাথে কখনো আপনি এর সাথে কখনো গাঁজা নিয়েছেন, বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে, মানে অন্যের দোষটা দিয়ে। তো একইভাবে আমরা যখন সুইসাইডের বিষয়টা জিজ্ঞেস করতে যাব, তখন আমরা কতগুলো বিষয় আসলে মানে আমাদের
মেন্টাল সেটআপে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সুইসাইডাল আইডিয়েশন, সুইসাইডাল থট, সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট, প্যারাসুইসাইড এন্ড ডেলিভারি সেলফ হার্ম, এই বিষয়গুলো আমরা একটু পর্যায়ক্রমে যদি যাই তাহলে হয়তো অনেকটা সুবিধা হবে হিস্ট্রি টেকিং এর ক্ষেত্রে। যেমন আমরা যেটা সাধারণত বলে থাকি যে এই যে অনেক মনের কষ্ট, আপনি মনের অশান্তিতে ভুগছেন, জীবনে শান্তি নাই, অনেক সময় হয় কি অনেকে বলে এই অবস্থা এর চেয়ে মরে গেলেই ভালো হতো। তো আপনি কি মনে করেন যে আপনার অবস্থা এমনই যে এর চেয়ে মরে গেলেই ভালো হতো? আমরা কিছুটা রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভটা ব্যবহার করি অনেক সময় যে আপনি কি মনে করেন যে উপরওয়ালা তুলে নিলেই এখন ভালো হতো? তখন বিষয়টা হয়তো তার মধ্যে আইডিয়েশনটা আমরা পাচ্ছি যে হ্যাঁ মনে করি এরকম। তো কখনো কি এরকম চেষ্টা করেছেন, কখনো ভেবেছেন যে আসলে করেই ফেলবেন? তখন আসলে সুইসাইডাল থটের বিষয়টা আমরা হয়তো যেতে পারি এবং তখন অনেকে ওপেন আপ হয়, তখন হয়তো অনেকে বলতে পারে। আমার মনে হয় এটা একটা টেকনিক হতে পারে, যারা আমাদের জুনিয়র ডক্টরসরা আছেন তারা হয়তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে পারেন, বিশেষ করে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে। এইটা একটা বিষয়। আর হচ্ছে ডেফিনেটলি স্যার যেটা বলেছেন যে এখন তো বলা হচ্ছে যে ডিপ্রেশন একজন মেডিকেল গ্রাজুয়েটের বেসিক ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে তার মধ্যে অ্যাক্টিভ মানে অ্যাডভান্স ট্রমা লাইফ সাপোর্ট যেমন জানবে, তারা ডিপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট এবং সুইসাইডাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এই বিষয়গুলো তাদেরকে জানতে হবে। এটাতে এমফাসাইজ করাই হচ্ছে এখন। তো আমার মনে হয় আমাদের যারা রেসিডেন্টস অথবা আপকামিং সাইকিয়াট্রিস্ট আমরা যাদের বলতেছি, তো তারা এই বিষয়গুলোতে একটু নজর দিতে হবে বা এটা চেষ্টা করবেন আর কি। আর এর সাথে অবশ্যই আমাদের ডিপ্রেশন মানে যে একটু মুড ডিপ্রেশন এবং ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, এই দুটার মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে সেটা হয়তো একটু খেয়াল রাখতে হবে। যে ডিপ্রেসড মুড মানেই আসলে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার না, ডিপ্রেসড মুড অনেক কিছুতেই হতে পারে। অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারও কিন্তু ডিপ্রেসড মুড থাকতে পারে, এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারও ডিপ্রেসড মুড থাকতে পারে, সিজোফ্রেনিয়া তো ডিপ্রেসড মুড থাকতে পারে। তাহলে মুডের সাথে ডিসঅর্ডারের যে পার্থক্য সেটা আমার মনে হয় মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশনে যদি ইলাবোরেটলি মানে যে কেউ জানে অথবা সেটা বোঝার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতেই পারবে যে মুড এবং ডিসঅর্ডার জিনিসটা আলাদা। তাহলে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে মুড যে সবসময় ডিপ্রেস থাকতে হবে এমন কিছু নেই। আমাদের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া তো আছে যে ইরিটেবল মুড থাকতে পারে। তাহলে মুড এক জিনিস আর ডিসঅর্ডারটা আরেক জিনিস, এই বিষয়টা একটু আমি মনে হয় হাইলাইট করা দরকার। এটা অনেক সময় হয়তো কাজে দিতে পারে। আর হচ্ছে আমাদের যেটা স্যার বললেন যে সাইকোটিক সোমাটিক প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসলে আমাদের কাছে আসে, যে কারণে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এটা কি নরমাল স্যাডনেস নাকি ডিপ্রেশন, এটা আমাদেরকে সবসময় মনের মধ্যে রাখতেই হবে। একটা ডিপ্রেসিভ এপিসোড নিয়ে আসলো কিন্তু বাইপোলার ডিসঅর্ডার কিনা সেটা আমাদের হিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করতেই হবে। হ্যাঁ, তারপর একইভাবে আমি যেটা বললাম যে ডিপ্রেস মুড মানে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার না, একইভাবে সাইকোটিক সিমটমস মানেই কিন্তু সিজোফ্রেনিয়া না। সাইকোটিক ডিসঅর্ডার সিমটমস গুলো কিন্তু আমাদের মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারও থাকতে পারে, যেটাকে আমরা বলি মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার উইথ সাইকোটিক ফিচার। তাহলে এই বিষয়গুলো হয়তো একটু ক্লারিফিকেশন থাকলে আমার মনে হয় একাডেমিক পারপাসে অনেক কাজে দিবে এবং ক্লিনিক্যাল পারপাসে হয়তো অনেকটা কাজে আসবে। আর সিজো এফেক্টিভ যে বিষয়টা মনিফ স্যার খুব ভালোভাবে বলেছেন, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই। আমি এইভাবে বলি যে একটা স্ট্রবেরি ফ্লেভারের আইসক্রিমে যদি টপে আমরা কিছুটা ভ্যানিলা ফ্লেভার দিয়ে রাখি তাহলেই অনেকটা এটা সিজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডারের বিষয়টা হবে। যে বেজ লাইনে বা মেইন ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে ফ্লেভারটা হচ্ছে সাইকোটিক, তার মধ্যে আসা যাওয়া হচ্ছে ডিপ্রেসিভ অথবা ম্যানিক এপিসোডস গুলো, এই জন্য তখন আমরা সেটাকে সিজো এফেক্টিভ হিসেবে বলতে পারছি। অনেকের এই জায়গাটাতে একটু প্রবলেম হয়, একাডেমিক পারপাস আমি কথাগুলো বলছি আর কি। এবং লাস্টলি আমি অ্যাড করতে চাইবো যে ডিসঅর্ডারের ট্রিটমেন্ট অলওয়েজ বায়ো সাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচে হতে হবে, এটা কখনো উপদেশ দিয়ে হবে না। আমরা যেটা কমনলি মনে করি যে বেড়াতে গেলে গান শুনলে অথবা আদার্স অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস গুলো করলে এটা ভালো হয়ে যাবে। আমি এটা দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি যে আমাদেরকে ফোকাসটা বুঝতে হবে যে আমি যখন ডিসঅর্ডার বলছি তখন আসলে তার সুনির্দিষ্ট কিছু ট্রিটমেন্ট প্রসেস আছে। তো এই সুনির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট প্রসেস দিয়েই আমাদেরকে যেতে হবে। আমরা তখন আর উপদেশ অথবা হচ্ছে নর্মাল যে মোটিভেশনাল স্পিকিং এই বিষয়গুলোর আসলে খুব বেশি ভূমিকা তখন থাকে না, কারণ এটা ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে। তো এই বিষয়গুলো হয়তো যারা আছেন একটু খেয়াল করলে অনেকটা বেটার হবে। সরি আমি লাস্টে হয়তো বাংলাতে কন্টিনিউ করে ফেললাম। আমার মনে হয় আমার দিক থেকে এতটুকুই অনেক। আর হেলাল স্যার আমার মনে হয় বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভটা খুব ভালোভাবে বলেছেন, আর ওনার বলার পর আসলে আর কিছু অ্যাড করার থাকে না আর কি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Dr. Pantanazar. Actually, you described it very well. I'm really happy to hear from you. Thank you so much. Especially ওনার ওই যে সুইসাইড বলাটা, সুইসাইডের অ্যাপ্রোচটা is very good, very good. It's really good.
And the way you describe the cultural perspective, very, very well described. Thank you so much, Dr. Pancharan Acharji, and for your very thoughtful comments. আমি একটু বাংলায় শেয়ার করছি, যেটা আপনিও বলছিলেন যে স্টিগমাটা এত বেশি ইভেন অ্যামং আওয়ার ডক্টরস, যারা আমাদের একদম মানে দে আর দ্য ডক্টরস, বাট স্টিল ইফ দে আর সাফার ফ্রম ডিপ্রেশন দে উইল নেভার কমিট টু দ্যাট ফ্যাক্ট দ্যাট দে আর ডিপ্রেসড। তো এই জায়গাটাতে আসলে শুধুমাত্র আমরা যখন মেন্টাল হেলথ স্টিগমা নিয়ে কাজ করছি, নট নেসেসারিলি উই নিড টু ওয়ার্ক ইন আওয়ার কমিউনিটি, আই থিঙ্ক উই অলসো নিড টু ওয়ার্ক অ্যামং আওয়ার কলিগস অ্যান্ড আওয়ার প্রফেশনাল অ্যাজ ওয়েল। আর আপনি যেটা বলছিলেন যে হাউ টু অ্যাড্রেস দ্য সুইসাইডাল থটস, যেমন ডক্টর খান বলছিলেন যে অনেক সময় এরকম বলে যে ওরা হ্যাঁ আমার মনে হয় যে আই উইশ আই এম ডেড, কিন্তু সেটা বাংলায় ওরা বলে যে হ্যাঁ মনে হয় যে বেঁচে থেকে আমার কি লাভ। হ্যাঁ, আবার সেটা ডিপ কাশনে আমরা যাই, বাংলায় যখন জিজ্ঞেস করতে থাকি তখন কিন্তু আসলে থটস, ইন্টেন্স, প্ল্যান সবকিছুই চলে আসে, কিন্তু ওদেরকে খুব সফিস্টিকেটেড ওয়েতে জিজ্ঞেস করতে হয় অ্যাট দ্য বিগিনিং, যেটা ডক্টর পঞ্চানন আচার্য আপনি খুব বললেন, খুব ওপেন এন্ডেড এবং খুব জেন্টল অ্যাপ্রোচে যাওয়া, যেটা আমি ফিল করেছি যে বেঙ্গলি স্পিকিং পিপলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট compared to any English people, whenever we see our own patients, we just go directly. Have you ever had any thoughts of hurting yourself? Just a very direct question. কিন্তু যখনই কোনো বেঙ্গলি স্পিকিং পেশেন্ট আসে, আমাদেরকে এত হয় যে we kind of struggle even sometimes with our language, how to approach it in a very open-ended question so that they don't feel offended. যেমন ইভেন সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের কোয়েশ্চেনটা আপনি যেটা বলছেন, খুব অন্যের উপরে চাপিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, বাট উই ডোন্ট ডিরেক্ট দেম ডিরেক্টলি whether they are using any bug or not. But thank you so much for your comments. আমি আসলে সময়ের স্বল্পতার জন্য I will go for question and answer sessions. So we have a lot of participants here and also Dr. people আমি কি একটা যুক্ত করতে পারি একটা কমেন্ট? অবশ্যই প্লিজ, ইয়েস, ইয়া, গো হেড। রাইট, আমি একটু বাংলায় বলি যেহেতু বাংলায় একটা কথা শুরু হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্টিগমাটা নিয়ে শুধুমাত্র পেশেন্ট এবং তার কেয়ার গিভারদের সাথেই লড়াই করি না, আমরা কিন্তু ডিপ্রেশনের স্টিগমা নিয়ে ভেরি হামলি এবং আমি সবার প্রতি অনার রেখে বলতেছি আমাদের কলিগদের সাথেও কিন্তু আমাদের এক ধরনের ডিস্টিগমাটাইজ করতে হয় তাদেরকে। আমাদের অনেক কলিগ, লার্নেড কলিগ, তারা সব সময় মনে করেন ডিপ্রেশনের ওষুধ মানেই বোধহয় খুব বিপজ্জনক ওষুধ এবং কখনোই ওষুধ দেয়া যাবে না, এবং সবসময় তাদের একটা ধারণা থাকে অনলি থেরাপি ইজ দ্য টক থেরাপি। উই সেড দ্য টক থেরাপি ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য অপশনস, সাইকোথেরাপি ইজ ওয়ান অফ দ্য অপশনস, কিন্তু আমাদের মোস্ট অফ দ্য কলিগ ফ্রম আদার ডিসিপ্লিন তারা সবসময় মনে করে যেন ডিপ্রেশনের জন্য কোনো ওষুধ লাগে না, কোনো সাইকোসিসের জন্য কোনো ওষুধ লাগে না। এই বিষয়টা আমি মনে করি আমাদের আন্ডারগ্রেড মেডিকেল এডুকেশন যেটা আছে এমবিবিএস লেভেলে, সেখানে কোথাও একটা ঘাটতি আছে। তাদের পারসেপশনের জায়গাটিতে আমাদেরকে আরেকটু পরিষ্কার হতে হবে যে ডিপ্রেশনের একটা বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনা আছে, ফলে এখানে প্রয়োজনে ওষুধ লাগবে, প্রয়োজনে সাইকোথেরাপি লাগবে। এই বিষয়টি আমরা আসলে খুব বেশি ফেস করি যখন আমার একটি রোগী আরেকজনের কাছে চলে যায় অন্য ডিসিপ্লিনের, তারা কিন্তু প্রথমেই যে কাজটি করেন তাকে ভয় দেখান যে এত ওষুধ খাচ্ছেন, ডিপ্রেশন ওষুধ তো খুব ভয়াবহ, আপনার তো মাথা আরো খারাপ হয়ে যাবে, এটা খান না, এবং বন্ধ করে দেয়। এটা আমি একটু উল্লেখ করতে চাই, এটা রাদার ইস্টার্ন সাইডের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা, আমরা বোধহয় একটু বেশি ফেস করি এখানে। আমি জানি না ডক্টর খান এবং ডক্টর নুরুন আপনাদের অভিজ্ঞতা কি আপনার কান্ট্রিতে, কিন্তু আমার কান্ট্রিতে অভিজ্ঞতাটা সেম, যে এরকমই যে আমরা কিন্তু আমাদের অন্যান্য ডিসিপ্লিনের ডাক্তারদের কাছ থেকে এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স পাই অ্যান্টি ডিপ্রেশন দেওয়ার ব্যাপারে। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Dr. Halal. You actually pointed out very, very, very thoughtful. Hello. Hello. জি, আসসালামু আলাইকুম। Please go ahead. জি, please go ahead. আমি একটু বাংলায় বলতে চাচ্ছিলাম আর কি। অবশ্যই, জি বলেন। আসলে একটু আমি হেলাল স্যার কথা প্রসঙ্গে একটু বলতে চাচ্ছিলাম। আসলে আমি মেডিসিন প্র্যাকটিস করি, সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে অত ধারণা নাই, বা আমার ডেভিডসনের যতটুকু আছে আসলে থিওরিক্যাল। আমরা ইন্টার্নি লাইফে যারা 7 দিনের মাত্র প্লেসমেন্ট থাকে ওইটাতে আসলে খুব একটা শেখা যায় না। আর যারা এফসিপিএস মেডিসিনে আছে তারা পিউরলি আসলে মেডিসিন 4 বছর ট্রেনিং করে, সাইকিয়াট্রিতে আসলে কোনো প্লেসমেন্টে থাকে না। এটা একটা মেজর সমস্যা। তো আমি আসলে কিছুটা সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে শিখেছি আসলে ইউটিউবে হেলাল স্যারদের ভিডিও দেখে কিছুটা শিখতে পেরেছিলাম। তো আমার একটা মানে ওপিনিয়ন হচ্ছে আসলে আমাদের সাইকিয়াট্রিক ডাক্তার খুব বাংলাদেশে বেশি নেই, এটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে এখন সাইকিয়াট্রিস্টে যে হেলাল স্যার যেটা বলতেছেন ফিজিশিয়ানদেরও তো ভালো ধারণা নাই। এটার জন্য আমার মনে হচ্ছে
জিপিদেরকে মানে জিপিদেরকে ভালো করতে হবে সাইকিয়াট্রি থেকে। জিপিদেরকে ভালো করতে হলে আসলে ওদেরকে তো এখন বললে তো আর ট্রেনিং এ ঢুকা যাবে না। যারা এফসিপিএস মেডিসিনে করেছে তাদেরকে তো হুট করে বললে তো আর সাইকিয়াট্রি ট্রেনিং করা যাবে না। এটা আমার মনে হয় এই যারা এই জেলা পর্যায়ে বা গিয়া হোক জিপিদেরকে একটু মানে সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে 3-4 মাস 2 মাসের ট্রেনিং দিলে মনে হয় আমার সবচেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। কারণ জিপিদেরকে ভালো নলেজ না করলে আসলে কখনো একটা কমিউনিটি বা সোসাইটি কখনো ভালো করতে পারবে। কারণ সাইকিয়াট্রির ডাক্তার তো খুবই কম। যদি চিটাঙেই চিন্তা করে, চিটাঙেও তো 10 জনের বেশি নাই। তাহলে পুরো বাংলাদেশে তো আসলে এভাবে তো সম্ভব না। যদি জিপি কে ভালো করা যায়, সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে ভালো একটা নলেজ, যেমন একজন জিপি কে যদি ভালো একটা হিস্ট্রি নিতে পারে, সে কখনো এক সাইকিয়াট্রি হিস্ট্রি পারবে না। কারণ সে তো ভালো এই ইন্টারনেটে শিখছে মাত্র 7 দিনের প্লেসমেন্ট, সে ঠিকমতো যায়ও নাই তখনো। আর ডেভিডসন বা হ্যারিসনের যেটা থিওরিটিক্যাল, মেডিকেল সায়েন্স তো আসলে থিওরি দিয়ে হয় না, এটা থিওরি, এক্সপেরিয়েন্স, এক্সপোজার সবকিছু মিলে একটা কম্বিনেশন। তো আমি মনে করব হেলাল স্যার যারা পায়োনিয়ার আছেন, আমাদের পঞ্চানন স্যার, ওনাদেরকে আমার মনে হয় জিপিদেরকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে। এখন জিপিদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, ছোট ছোট সেমিনার বা ছোট ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। এটা আমার একটা ওপিনিয়ন ছিল। থ্যাংক ইউ। না, থ্যাংক ইউ সো মাচ It's good, yeah. ডক্টর সাইফুদ্দিন খালেদ। আসলে আমার মনে হয় যে শুধু জিপি দিয়ে হবে না, যে কোনো স্পেশালিস্ট যারা আছে, যেমন আমাদের এখানে ওবিজিওয়াইন জয়েন করেছেন, নিউরোলজিস্ট আছে, সব স্পেশালিস্ট যে ডাক্তার যারা অলরেডি এফসিপিএস করে ফেলেছে, যা কিছুই করে ফেলুক না কেন, তারা যে ইনস্টিটিউশনে কাজ করছে, সেই ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে 3 মান্থের একটা সাইকিয়াট্রি ট্রেনিং তাদেরকে দেওয়া যেতেই পারে। এবং আমার মনে হয় এটা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে কাজ করছে বাংলাদেশে, তারা কিন্তু এটা মানে যে কোনো ধরনের একটা অভিযোগ, দে গো ফর ট্রেনিং অলমোস্ট এভরি আদার মান্থ। এই ট্রেনিং আছে, ওই ট্রেনিং আছে, হয়তো বা এই জিনিসটা লার্ন করছে। সাইকিয়াট্রির উপরেই কেন আমরা ট্রেনিং দিই না একটা 3 মাসের? তাহলে সব স্পেশালিটি যদি একটু ভালো করে জানে, তাহলে যেটা হবে যে একটা টোটাল পার্সপেক্টিভটা বেটার হবে, সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টটা বেটার হবে। শুধু জিপি দিয়ে হবে না এটা। আমাদের আসলে সব স্পেশালিস্ট যে আছে, তারা যারা যেই লেভেলেই থাকুক না কেন, যদি আমরা ইনস্টিটিউশনাল লেভেল থেকে সেই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা যদি বলি যে ঠিক আছে, আমরা ওবিজিওয়াইএন ডিপার্টমেন্ট, আমরা 3 মাসের একটা সাইকিয়াট্রি ট্রেনিং বা কোর্স করব। আমরা ইন্টারনাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, আমরা 3 মাসের একটা সাইকিয়াট্রিক ট্রেনিং করব। এই টাইপের যদি করা যায়, তাহলে সেটা হবে আসলে ফ্রুটফুলি ডিজাইন। এবং আমার মনে হয় সেটা মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমাদের মনে হয় যে যে আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট আছে নাম্বার, তারপরও সেটা আমাদেরকে ইমপ্রুভ করবে যখন আমরা সব ডিসিপ্লিন থেকেই একই অ্যাপ্রোচে যেতে পারবো। জিপি হয়তো বা রেফার করবে ওবিজিওয়াইন বললো যে না, তোমার সাইকিয়াট্রিক মেডিকেশন নেওয়ার দরকার নাই। জিপি হয়তো বা রেফার করলো সার্জনকে, সার্জন হ্যাজ নো আইডিয়া অ্যাবাউট সাইকিয়াট্রি, সার্জন বললো যে তোমার দরকার নেই। তো এই কনফ্লিক্ট গুলো যাতে না আসে আর কি। বাট থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্ট। এটা আমি আরেকটু অ্যাড করলাম, হোয়াট মাইট বি এ বেটার সলিউশন ইন ফিউচার আর কি। আর আমি আসলে এখন তাহলে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে চলে যাচ্ছি। এনি কোয়েশ্চেন অডিয়েন্স থেকে? আমি কমেন্ট সেকশনটা এখন একটু বন্ধ রেখে আমি কোয়েশ্চেনের আনসার সেশনে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে। এরপরে আমরা আবার একটু কমেন্ট সেকশনে আসবো, and then we'll go for the quiz section. Anyone has any question? We can take the question. Dr. Munibur Khan is here, Dr. Helal is here, Dr. Panchanan is also here. Please either you unmute yourself or you can put it in the chat box. আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে স্যারের লেকচারে বলেছেন উনি সিবিটির কথা। তো সিবিটিটা আমাদের দেশে তো সাইকোলজিস্টদেরকে রেফার করা হয়, আর কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা ফেসবুকে খুব অ্যাড দেয়, তারা সিবিটি করে। কিন্তু আমরা যখন পেশেন্ট পাঠিয়েছি, আমরা দেখেছি যে ওরা পেশেন্টদেরকে বলে দেয় ওখানে কিছু মানে ভিডিও করা আছে, ওগুলো দেখে নেন। তো আমার জানার ইচ্ছা হচ্ছে সিবিটিটা আসলে কিভাবে শুরু হবে, কতদিন পরে পরে হবে, এবং ওদের গোলগুলো তার প্যারেন্টসরা বা তার সাথে যারা কাজ করে তারা কিভাবে তাদের সাথে শেয়ার করা উচিত। বাংলাদেশে কিন্তু আসলে সাইকিয়াট্রিস্টদের চেম্বারে অনেক লম্বা ভিড় থাকে, মেডিসিনও রোগীরা নিচ্ছে, অনেকেই সচেতন যারা তারা নিচ্ছে, কিন্তু ওই যে সাইকোথেরাপি বা সিবিটির কথা বলেছিলেন উনি, সেটা কিভাবে হওয়া উচিত বা বাংলাদেশের জন্য কিভাবে অ্যাভেলেবেল করা যায়? না, এটা হচ্ছে কি, আচ্ছা এখানকার প্রেক্ষাপটে যেমন ইউটিউবে দেখে কিন্তু এটা হবে না, তাই না? ওটা সামনাসামনি একটা থেরাপিস্ট
প্রথমে তো তার মানে প্রথম দুইটা সেশন যাবে পেশেন্টের সাথে একটা রিলেশন ডেভেলপ করা আর কি, পেশেন্টের কি প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, আর ইউজুয়ালি এখানে যেটা হয় যে অল থেরাপি সেশনটা কিন্তু 45 মিনিটসের মতো হয়, কিন্তু অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস টু 45 মিনিটস। ওই সময় কোনো ইন্টারাপশন হবে না, পেশেন্ট ওই ঠিক ওপেন এন্ডেড একটা সেশন হয়, পেশেন্ট সমস্ত কিছু বলবে। এই যে থেরাপির মেইন গোলটা কিন্তু পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দেওয়া না, পেশেন্টকে তাদের স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা, হ্যাঁ, যে কি করতে হবে আর কি। আমি অ্যাডভাইস দিলাম যে হ্যাঁ তুমি স্মোকিং করবে না, সেটা তো আমি তো জানি ডাক্তার সাহেব আমার স্মোকিং করাটা উচিত না, এটা তো জানি, সেজন্য কিন্তু আমি তো আসছি আপনার কাছে কিভাবে আমি এই জিনিসটা থেকে পরিত্রাণ পাবো, কিভাবে আমার এই যে ডিপ্রেশন হচ্ছে বা কিভাবে আমার প্যানিক অ্যাটাকটা হচ্ছে। তা এইগুলোকে 2-3টা সেশন চলে যাবে এটাতেই আর কি। তারপরে আস্তে আস্তে এটা এটা ওই ইন্টারাকশন হতে হবে, এফেক্টিভ ইন্টারাকশন বিটুইন দ্য থেরাপিস্ট অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট। তারপরে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিমটমস সেভাবে এগোবে আর কি। মনে করেন ডিপ্রেশন হচ্ছে, তখন হয়তো একটা স্যাম্পল দিচ্ছি আর কি, যে ঠিক আছে আপনি এরপরে আপনি একটা হোমওয়ার্ক করেন যে কখন আপনার ডিপ্রেশনটা হচ্ছে, কি সিচুয়েশনটা হয়েছে, তখন আপনি কি ফিল করছেন। হ্যাঁ, ওইটাই আপনি নেক্সট উইকে যখন আসবেন আপনি লিখে নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাপ্রোচ হবে। বা বা যেমন আমি যেমন থেরাপিতে করি, যেমন মনে করেন যে ওই যে ট্রেনে উঠতে ভয় পায় আর কি। হ্যাঁ, তখন আমি যদি সে সাইকোথেরাপিস্টের কাছে না, অনেক সময় কিন্তু চায় না, আমি যেতে চাচ্ছি না আপনি বলেন, তাহলে আমি তাকে বলবো যে স্লো এক্সপোজার, যে গ্রেডেড এক্সপোজার যেটা হয় ওটা কিন্তু সিবিটি টেকনিকে পড়ে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ফ্লাডিং, একটা এক্সপ্লোশন, যে আপনার যে সে ওই যে হাইট ফোবিয়া একেবারে স্ট্রেট তাকে নিয়ে গেলেন উপরতলায়, সেটা একটা। আরেকটা হচ্ছে ইমাজিনারি, আপনি ইমাজিনারি করেন আর কি। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টেকনিক্স, সিবিটি দেখলে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন যে একটা ইমাজিনারি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এখন চিন্তা করেন যে আপনি একটা হোটেলের লবিতে আছেন, হাউ ইউ আর ফিলিং, কেমন ফিল হচ্ছে, আপনি এখন ফিল করছেন আপনি একটা এলিভেটর নিলেন, ফার্স্ট ফ্লোরে উঠলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইমাজিনারি টেকনিক। আরেকটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল এক্সপোজার, আপনার ট্রেনে উঠতে ভয় পায়, আপনি এক স্টেশন থেকে আরেক, ওরা যে বলে যে আমি একদম ট্রেনটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার খুব খুব দম বন্ধ হয়, আমি ট্রেনে যেতেই পারতেছি না, আমি কাজে যাচ্ছি না, তখন আস্তে আস্তে আমরা এই টেকনিক। তো এটা টোটালি ইটস এন ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল, পেশেন্ট যেভাবে কমপ্লেইন করছে আপনি ঠিক সেভাবে আগাবেন। তা আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী ইউটিউব দিয়ে, হ্যাঁ ইউটিউব ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় হয় কি ওইটা ওই যে যেমন ওই যে একটা রোগ হলো, আমার ক্যান্সার হলো, আমার এটা হলো, আমি বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন জায়গায় আমি নিচ্ছি, কিন্তু আমি যে উপদেশ পাচ্ছি না। ওই যে আরেকজন ডক্টর আচার্য বললো যে হ্যাঁ যখন ডিসঅর্ডার হলো তো ডিসঅর্ডার হচ্ছে, ওটা ট্রিটমেন্ট দরকার, ওই অ্যাডভাইসে তখন কাজ হচ্ছে না, তখন আপনার প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট। তারপর প্রশ্ন যদি ব্যাক করছি যে হাউ, আপনি বলছেন আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করি, আমরা প্রথমে পেশেন্টের সাথে কথা বলি, দেখি যে কোন অ্যাঙ্গেলে আমার কাজ করতে হবে। এটা যে টাইম সেন্সিটিভ, কিন্তু 16 to 20 সেশন এখানে, এটা যে 100% সাকসেসফুল হবে সেটা না, কিন্তু তাহলে তো সিবিটি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হতো আর কি। এবং উই হ্যাভ টু জেন্টাল অ্যাপ্রোচ, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল, এইভাবে আমরা আগাবো আর কি। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ওই যে আরেকটা বলছি, ওই যে নট অনলি ট্রেনিং, এই যে এই ধরনের সেশন দরকার, এই ধরনের সিম্পোজিয়াম দরকার, হ্যাঁ কেস প্রেজেন্টেশন দরকার। এটা যদি একদম বেসিক লেভেল থেকে হয়, এমবিবিএস লেভেল থেকে যদি হয়, যে একটা কেস প্রেজেন্টেশন হলো, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন হলো, তাহলে এটার সচেতনতা বাড়বে। আমরা কিন্তু ব্যস্ত আমাদের লাইফে, কিন্তু আমরা কিন্তু শিখি আমাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, আমরা শিখি কিন্তু আমাদের রেসিডেন্টদের কাছে, ওদের সময় আছে বিভিন্ন রিসার্চ আর্টিকেল পড়া, বিভিন্ন মেডিকেশন কিভাবে কাজ করছে। তো যত বেশি কেস প্রেজেন্টেশন গ্র্যান্ড রাউন্ড হবে, তত কিন্তু মানে এই আপনার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, learning exchange. We are learning from our residents, we are learning from our medical students. They have energies, they are doing beautiful PowerPoint presentations, they explain, so it's a mutual. তো যত সচেতনতা যদি বাড়াতে হয় আমাদের ইয়েতে, যেটা বলেন আমাদের জিপিতে বাংলাদেশে, তাহলে ট্রেনিং থাকবে এবং এই কেস প্রেজেন্টেশন সিএমই অ্যাক্টিভিটিস যদি হয়। হ্যাঁ, আমি তো যখন বাংলাদেশে ছিলাম, যে কার্ডিওলজি কনফারেন্স হয়তো যেতাম, বিভিন্ন উপজেলা থেকে লোকজন আসতো, তখন কনফারেন্স গুলো অ্যাটেন্ড করতো। তো ঠিক সেইভাবেই সাইকিয়াট্রিক সচেতনতা বাড়াতে হবে আর কি। তা একটা ভালো জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক অনেক থেরাপি হচ্ছে, পেশেন্টরাও বলে, এবং তাদের কাছে বিরাট ফাইলও থাকে কিন্তু, এবং পেশেন্টের ফ্যামিলিও কিন্তু অনেকটা এডুকেটেড হচ্ছে। সো there is ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি, and we have to continue this improvement actually.
থ্যাংক জি ইউ স্যার, সো মাচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর খান। জি, আপনার প্রশ্ন আছে? বলছিলাম যে একটা অর্গানাইজেশন ফেসবুকে প্রায়ই, আমি নাম বলতে চাচ্ছিলাম না, লাইভ স্প্রিং, ওরা এই রেকর্ডেড ভিডিও ছেড়ে দেয়, সিবিটির জন্য পেমেন্ট নিচ্ছে ঠিকই, এরকম ভাবে দিচ্ছে, এটা বলতে চেয়েছিলাম। আমার হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে সিভিয়ার বডি এক, যেটা সাইকোসোমাটিক সিমটম, এদের বডি এক আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যেই পাওয়া যায়, যে ওরা একটা সার্কেলের মধ্যে ঢুকে যায়, বডি একের জন্য ঘুমিয়ে থাকে, উঠে না, আবার লাইফস্টাইল মডিফিকেশনও তাদের সাথে করা যায় না। ইজ দেয়ার এনি মেডিকেশন? তারা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট নিচ্ছে, এখানে এখন খুব পপুলার যেটা এসএস আর আই বোধহয় এটার নাম, জি। প্রদেপ নামে পাওয়া যায়, খায়, কিন্তু দেখা যায় যে বডি এইকের জন্য সকালে ক্লাসেই আসছে না। তো এইগুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি? হ্যাঁ, এটা আবার একই টেকনিক আর কি। এটা যে এই যে বডি এক, এই জিনিসটা কিন্তু বাংলা এখানেও আছে, কিন্তু এখানেও ডাক্তারদের মধ্যেও কিন্তু আছে, রেসিডেন্টদের মধ্যেও আছে। এত কাজের চাপ, এত টেনশন, আর এখানে ওই যে হায়ারার্কি সিস্টেম আছে। এখানে রেসিডেন্স, মেডিকেল রেসিডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, মানে একটা আর্মি স্টাইলের মতো, কিন্তু ওদের প্রত্যেকটা জিনিসের জবাবদিহি করতে হয়। অনেকে যদি ওরা না নিতে পারে তখন ওই ডিফারেন্ট সিমটমস আসে। এবং টু বি অনেস্ট, এবং অনেক কিন্তু সুইসাইডও দেখা গেছে। কিন্তু নট অনলি বডি এক তো আছে, সোমাটোফর্ম প্রবলেমস তো আছেই। তারপর যারা কোপ করতে না পারলে ওরকম কিন্তু হয়। তা এখন সেম অ্যাপ্রোচটা হবে, সেটা মেডিকেল স্টুডেন্ট হোক, আগে ওর সাথে কথা বলতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তোমার যে বডি এক হচ্ছে, তোমার কাছে কি মনে হয় যে তোমার এটা কেন হচ্ছে? ঠিক আছে, তো তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে যে তোমার কোনো স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন হচ্ছে, তোমার পড়াশোনাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, যে তোমার ক্লাসটা, যে আমার এটা অনেক মেডিকেল অনেক স্টুডেন্টও আছে, রেগুলার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, আমি কোপ করতে পারছি না, আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, আমি কোপ করতে পারছি না, সাবজেক্টগুলো আমার কাছে বেশি আমি বুলিড হচ্ছি, আমাকে কেউ বুলি করছে। তো আপনি যখন প্রশ্ন করবেন, আপনি দেখবেন যে অনেক ওই কিন্তু উত্তর দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে, এবং ওই পেশেন্টই কিন্তু আপনাকে হেল্প করছে আপনি কোন অ্যাপ্রোচে যাবেন। আপনার তোমার কি সাবজেক্ট বুঝতে অসুবিধা হয়? তোমার কি মনে হয় যে তোমার তোমার কোনো কাউন্সিলর, মানে এডুকেশনাল কাউন্সিলর লাগবে কিনা? যেটা এখানে যেটা হয়, যেমন গাইডেন্স কাউন্সিলর থাকে, তুমি কি আলাপ করতে চাও, তোমার ম্যাথটা বুঝতে অসুবিধা হয়, এটা গেল সাইকোথেরাপিক টেকনিক। আর ওই যে সোমাটোফর্ম, ওই এসএসআরআই আপনাকে করতে হবে। যে প্রোডাক্টও আপনি কোন অ্যাপ্রোচে কোন এসএসআরআই দিবেন, সেটা আপনি আপনি ট্রাই করতে পারেন। আর যদি বেশি যদি মনে হয় যে খুব বেশি পেইন হচ্ছে, তাহলে ইউ ক্যান ট্রাই উইথ এসএনআরআই, ডুলক্সেটিন, ওইটা। কিন্তু মেইন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু টক টু দ্য পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু লিসেন। এবং দেখবেন ওই কথা বলার সময় কিন্তু পেশেন্টই কিন্তু আপনাকে গাইড করবে যে তার অ্যাকচুয়াল সমস্যাটা কি হচ্ছে। যেমন অনেকটা আমাদের ড্রিম অ্যানালাইসিস এর মতো, যে আমি যে স্বপ্ন দেখছি, পেশেন্ট অনেক সময় আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি ডাক্তার সাহেব, তখন আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি বলেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে স্বপ্নটা যে দেখলেন, মোস্ট অফ দ্য আমরাও কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখি। আমাদের যদি একটা দিনে যদি আমাদের খুব স্ট্রেসফুল জিনিস যায়, দেখবেন আপনি রাত্রে মানে কোনো মানে একটার সাথে কোনো সম্পর্ক, কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা সম্পর্ক থেকে থাকে কিন্তু আপনার ড্রিমে। সেটা কিন্তু একমাত্র পেশেন্টই এক্সপ্লেন করতে পারবে, একমাত্র আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো যে কেন আমি এই ড্রিমটা দেখলাম, কেন ওই জায়গাটা একটা একটা মিল পাচ্ছি। ঠিক তেমনি ভাবে ওই পেশেন্ট যখন বলবে তার বয়স কত, তার ফ্যামিলিতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, তার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, সো উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ দেয়ার। উই শুড নট হ্যাভ এনি টানেল ভিশন আর কি। এটাই জেনারেল অ্যাপ্রোচ হবে, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, কোনো কমেন্ট? আমি একটু হেলাল থেকে শুনতে চাই। প্রোগ্রামগুলো একটু ফ্রিকোয়েন্টলি করলে ভালো হবে ম্যাডাম, একটু ফ্রিকোয়েন্ট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে আজকের সেশনটা করার পর আমার মনে হচ্ছে যে আমি হয়তোবা একটু কম্বাইন সেশন নেওয়ার চেষ্টা করব, যেমন সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড ওবিজিওয়াইএন। তাহলে আমি হয়তোবা ওই পুরো গ্রুপটাকে নিয়ে আসলাম, আবার হয়তোবা ইন্টারনাল মেডিসিনের সাথে আবার জি জি হ্যাঁ সাইকিয়াট্রি। জি ম্যাডাম, আমি এটা করলে আরো ভালো হবে। জি জি, আমরা সবাই ইনভলভমেন্ট হতে পারলে আরো জিনিসটা ভালো হবে। জি 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 এক্স্যাক্টলি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা করলে আমি আরো বেশি হেল্পফুল হতে পারবো আর কি। জি জি ম্যাডাম, তো আমাদের সোসাইটিতে সবাই তাহলে এটার সাথে ইনভলভমেন্ট হয়। জি আমি এক্স্যাক্টলি, একটু হ্যাঁ। হেলালের কমেন্ট শুনতে চাচ্ছিলাম রিগার্ডিং সিবিটি সাইকোথেরাপি ইন বাংলাদেশ। Thank you, madam.
আসলে আমাদের দেশে সাইকিয়াট্রিস্টদের সংখ্যাও যেমনি কম, মাত্র 350 জন সাইকিয়াট্রিস্ট, তেমনি কিন্তু সাইকোলজিস্টের সংখ্যাও খুব কম। মানে তারা পাশ করা সাইকোলজিস্ট আছেন 500 জনের মতো, কিন্তু সবাই প্র্যাকটিস করছেন না, প্র্যাকটিস করছেন খুব অল্প সংখ্যক, বাকিরা অন্যান্য কাজে, যেহেতু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, তারা অন্যান্য পেশায় চলে গেছেন, কেউ প্রোগ্রামে কাজ করছেন, কেউ এনজিও তে কাজ করছেন, সরাসরি পেশেন্ট ডিলিং করছেন, কিন্তু 500 জন সাইকোলজিস্ট করছেন না। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা কোনো ধরনের প্রচারণা বা এরকম এগুলোতে যেন বিভ্রান্ত না হই। আমাদের সাইকোথেরাপির জন্য আমাদের 2-3টা সেন্টার আছে, খুব অল্প সংখ্যক জায়গা। এর মধ্যে আমি একটি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তার ভিতরে একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ আছে, কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগ আছে, স্কুল সাইকোলজি বিভাগ আছে। সেই বিভাগগুলোতে যারা যান সেখানে কিন্তু তাদের সার্ভিস আছে, এবং সেখান থেকে যারা পড়ালেখা করেছেন তারা কিন্তু স্বীকৃত সাইকোলজিস্ট হিসেবে পরিচিত। ফলে আমি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু সাইকোলজির সার্ভিস গুলো রয়েছে, এবং সেখান থেকে যারা বা ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন তারাই কিন্তু আসলে সিবিডি তে এক্সপার্ট। আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তারা দেন মনোচিকিৎসকদের ভেতরে। কিন্তু আমি বলবো যে সবসময় একটা ইনস্টিটিউশনে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ম্যাডাম, আপনি নিজে যেমনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে কাজ করছেন, এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কিন্তু একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং আমাদের অনেকের ধারণা থাকে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বোধহয় বেসরকারি চাইতে খারাপ, কিন্তু আপনি নিজেও জানেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আপনি সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিতে পারেন চট্টগ্রাম বিভাগের গাইনি এমন অফিসের যে সার্ভিসটা আপনি দিচ্ছেন। সেই হিসাবে আমি বলি যে কোনো ব্যক্তির কাছে নয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়, একাডেমিয়ার কাছে আমাদেরকে যেতে হবে। একাডেমিয়া কি? একাডেমিয়া হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমাদের সাইকোথেরাপি সিবিটির ব্যবস্থা আছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা আছে। ফলে আমি এই 4টি প্রতিষ্ঠানের কথা বলবো, 4-5টি এরকম, এবং এখান থেকে যারা ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে, যারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইদানিং জাহাঙ্গীরনগরে শুরু হয়েছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা গ্রাজুয়েটস, মাস্টার্স এবং যারা প্র্যাকটিস করছেন, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সাইকোথেরাপি সিবিটি নিলে আমার মনে হয় সেটা ফলপ্রসূ হবে। এবং এদের কেউ কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করছেন, খোঁজ খবর নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে। আর ডক্টর খান যেটি বললেন, যেটি কিন্তু একটি লম্বা সময়ের ব্যাপার, এটা কিন্তু যে ভিডিও দেখিয়ে বা কোনো সিবিটি যে স্ট্রাকচার্ড ফর্ম, এটা কিন্তু কাউন্সিলিং না, এটা কোনো অ্যাডভাইস না, এটা কোনো উপদেশ না, এটা নট এ প্রিচিং, আমি বলে দিব এটা করো, এটা করো, এটা করো, নট এ ডিরেক্টিভ। এটা একটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত একজন ব্যক্তির কগনিশনকে এবং তার আচরণকে পরিবর্তন করার থেরাপি। তার ধারণা এবং তার আচরণ, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি নামে কিন্তু এটা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি। সেই কারণে এটি খুব স্ট্রাকচার্ড, খুব সায়েন্টিফিক এবং মেথোডোলজিক্যাল। আমি যে কোনো ব্যক্তি, মানে আমরা এখন আমি যদি বলি আমি খুব ভালো সিবিটি পাই, আসলে ঠিক না, আমি পারি না, আমি সিবিটির উপরে আমার ট্রেনিং নাই, আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। সেই কারণে যারা এটি করে ট্রেনিং পেয়েছে, যারা এটির উপরে পেশাগত দক্ষতা আছে, তাদের কাছে আমি রোগীদেরকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করব। ম্যাডাম, আপনার মনে হয় আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর হেলাল। আর আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই, সিবিটি যদিও অনেক, সাধারণত আমরা বলি 12 to 16 সেশন, বাট যেমন আমরা যখন রেসিডেন্সি করেছি আমাদেরকে কিন্তু শেখানো হয়েছে, যেটা আমি হোল মাই লাইফ আই প্র্যাকটিস, ইভেন দো আই ডিড মাই ইনপেশেন্ট সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট ফর লাস্ট 12 years. It's called like a brief CBT, like a focused brief CBT. So we can even do that in any setup, even as a psychiatrist. People need to know that. যেমন আমি আমার inpatient psychiatry-তে যখন ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, I was the only psychiatrist who used to do CBT for my patients who are in inpatient setup. আমার হয়তো বা 16 পেশেন্ট থাকতো, তার মাঝে হয়তো বা একটা বা দুটো পেশেন্ট who are cognitively in that state that I know that I can do some CBT with them. But not all the patients are actually appropriate for CBT when they are in inpatient setup. তো আমি ওদেরকে খুব প্রবলেম ফোকাস, একদম যে কারণে তারা এসেছে, যে কারণে তাদের ইনপেশেন্ট হসপিটালাইজেশন হয়েছে, সেই কারণে আমি তাদেরকে সিবিটির একদম স্ট্রাকচার ওকে দিয়ে দিতাম, হোমওয়ার্কটা দিতাম সেশনে, পরের দিন আবার তারা নিয়ে আসতো, দেন উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার অ্যাজ এ টিম. So as I said, like, there are also forms which can be very brief, structured, problem focused cognitive behavioral therapy session. তো আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাইলাম এখানে। তো আর আমি হেলালের কাছে একটু জানতে চাই, সিবিটি কি অনলাইনে করা যায়? প্রথম 2-1টা সেশন যদি ইন পার্সন করে, আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা কি এটা অনলাইনে নিতে পারে কিনা?
Definitely, why not? অ্যাকচুয়ালি এটা তো অনলাইনে ছিল না কখনো, কোভিড কালীন সময়টিতেই সিবিটি অনলাইনটি চালু হয়েছে এবং দেখা গেছে যে হ্যাঁ কেউ কেউ অনলাইনে দিচ্ছেন এবং অনলাইনেও ফল পাওয়া যায়। কোভিড এর আগে কিন্তু অনলাইন সিবিটির কোন স্কোপ এরকম ছিল না, তবে প্রোগ্রাম কিছু অ্যাপ বেস সিবিটি আছে, কিছু অ্যাপস এর ভেতরে সিবিটির সাথে তারা অ্যাপস এর মাধ্যমে সিবিটি গ্রহণ করে সব জায়গাতে অনলাইনের মাধ্যমে, অর্থাৎ সেখানে যে অনলাইন মানুষের সাথেই, কিন্তু এটা কিন্তু কোনো যন্ত্রের সাথে সিবিটি না, মানুষের সাথেই অনলাইনে সিবিটি গ্রহণ করা হয়। আমি একটু অ্যাড করতে চাই, এখানে অনলাইন ইজ ডুয়েবল, যেমন এখানে আমেরিকায় অনলাইন থেরাপি ইজ ভেরি পপুলার, ইভেন দ্য সিবিটি সেশন। তো ওই যেটা বলছিল যে হ্যালো এটা যন্ত্রের সাথে না, অনলাইনই, কিন্তু জুমে হয়তো ওকে হোমওয়ার্কটা দিচ্ছে, ওর সাথে মানে যে থেরাপি সেশনটা হচ্ছে। সো অনলাইনে ইজ ডুয়েবল এনি সিবিটি সেশন, 16 সেশন, 12 সেশন। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু অ্যাড দেয়ার। এখন তো চিকিৎসা টেলিমেডিসিনই হচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ এখন টেলিমেডিসিন তো হ্যাঁ মানে লোক থাকতে হবে, একজন থেরাপিস্ট থাকতে হবে, তার সাথে কথা বলতে হবে, এই যে আমরা যখন অনলাইনে কথা বলছি আর কি, এরকম একটা ইন্টারাকশন থাকতে হবে। রাইট। আচ্ছা, আমি একটু কাইন্ডলি অ্যাড করতে চাই, যেহেতু অনেক কথা হচ্ছে, তাই যদি সময় অ্যালাউ করে ম্যাডামকে মাধ্যমে আমি একটু জানাতে চাই যে স্টুডেন্টদের কথা যখন আসছে তখন হচ্ছে আমাদের চিটাং মেডিকেলে আমরা প্রথম আর কি সরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে প্রথম স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং সেন্টার চালু করেছি 2019 সাল থেকে, সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে। তো আমরা এখানে রেগুলার স্টুডেন্টদের কাউন্সিলিং করে যাচ্ছি, যদিও আমাদের ম্যান পাওয়ার মাত্র 3 জন আর কি বর্তমানে, সব মিলিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছে 3 জন, একজন আউটডোর মেডিকেল অফিসার হিসেবে আছেন আর বাকি 2 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আমি সহ। তো আমরা চেষ্টা করছি এর মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা 2023 সালে যেটা 46 জন স্টুডেন্টকে কিন্তু আমরা কাউন্সিলিং রেগুলার দিয়ে যাচ্ছি, যারা কন্টিনিউ করছে, যারা কন্টিনিউ করছে না হয়তো 2-1টা সেশন পরে তারা হয়ে যায়। আর বেসরকারি ভাবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যত নতুন সাইকিয়াট্রিস্টরা, ইয়ং সাইকিয়াট্রিস্টরা জয়েন করছে সার্ভিসে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাইকোথেরাপি ইয়েটা প্র্যাকটিস করেন। তবে ডেফিনেটলি আমি যদি বলি, আমরা তো আসলে বিএসএমইউ তে থাকার সময়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় জুনু শামসুন নাহার ম্যাডামের কাছ থেকে আসলে সাইকোথেরাপির বিষয়টা সরাসরি ওখান থেকেই করেছি। তো ওখানে যে আপনি ব্রিফ সিবিটির কথা বললেন, আমরা আসলে 6 সেশনে শেষ করার জন্য একটা মডেল তৈরি করার প্রচেষ্টা ছিল। আলটিমেটলি এটা হয়তো কন্টিনিউ হয়নি, কিন্তু ম্যাডামের সাথে আমরা জিনিসটা করতে চেষ্টা করেছিলাম যে 6 সেশনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সময় করে শর্ট করে আসলে করা যায় কিনা। কারণ আমাদের দেশের মানুষজন আসলে খুব সহজেই, মানে অনেকটা আমরা বলি না যে মুদির দোকানদার, ওখানে আসার মতো, যে আমাকে টাকা দিচ্ছি, আমাকে 1 কেজি আলু দাও, দিতে না পারলে চলে যাও, অন্য দোকানে যাচ্ছি। মানে ওরা এত কষ্ট করতে চায় না। তো এদেরকে ধরে রাখতে গেলে বা আসলে একটা ইফেক্টিভ কিছুটা দেওয়ার জন্য যদি চেষ্টা করি, তাহলে 8 to 12 সেশন আসলে খুব কঠিন। তো সেই জায়গায় আমরা চেষ্টা করেছিলাম একটা মডেল তৈরি করতে, যে 6 সেশনের মধ্যে শেষ করা যায় কিনা। ডেফিনেটলি আমরা সেটা এন্ডে পৌঁছতে পারি নাই, যেটা আসলে কোন একটা রিসার্চ বেসড বা অন্য কোনো কিছুতে পাবলিশেবল বা অন্য পদ্ধতিতে যাওয়া যায় কিনা, সেটা আমরা পারিনি। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা চেষ্টা করি হয়তো কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ফুল আমরা স্ট্রাকচার যে ওয়ে, সেটা হয়তো ফুলফিল করতে পারি না ডেফিনেটলি, যদি আমরা কিছুটা জানি, কিন্তু টোটাল বিষয়টাকে আসলে অ্যাপ্লিকেশনের দিক থেকে আমাদের সোশিও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানুষজন এটাতে আগ্রহী না এত সময় ব্যয় করার জন্য, এবং যে পে করতে হয় সে পে এর জন্য আসলে তারা একেবারেই উৎসাহী না। এখন আমি 45 মিনিটস সময়ে আমি বেশ কয়েকটা সাইকোথেরাপি করে থাকি, তো এখন 45 মিনিটস যদি দেওয়া হয় ওর জন্য আমাকে পে করতে চায় না, মানে ওরা আসলে পারে না, অনেকেই পারে না। ইভেন মানে আমরা যে অ্যামাউন্টটা নিই সেটাও ওরা করতে পারে না। আমি অন্যান্য অনেকের থেকে অনেক কম অ্যামাউন্ট নিই, কিন্তু তাও সেটা আসলে পারা যায় না। তবে আমরা যেটা করি মূলত সেটা আসলে অ্যাকলেকটিভ থেরাপি, আমি যেটা বলবো আমাদের মেইনলি যে প্রসিডিউরটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাকলেকটিভ থেরাপি, এবং অনেকটা প্রবলেম সলভিং এর মতো। এটাকে আসলে আর সিবিটি বলা খুব, ওটা খুব যায় না, কিন্তু এটা একাডেমিক পারপাস দিক থেকে, একাডেমিক পার্সপেক্টিভ থেকে অনেকে অনেক ভাবে বলতে পারেন যে এটা এরকম না, ওটা ওরকম না, এটা ঠিক হচ্ছে না বা সামথিং এরকম। কিন্তু আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশনের দিক থেকে বলি, আসলে আলটিমেটলি আমাদের টার্গেটটা কি, পেশেন্টের কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রসপেক্ট তৈরি করা, যে প্রোগ্রেস তৈরি করা সাইকোলজিক্যালি। তো সেই জায়গাতে আসলে আমার মনে হয় অ্যাকলেকটিক যে থেরাপিটা আমরা করি আমাদের মতো করেই, তো সেটা অনেকটা কাজে দেয়। আর ইদানিং মাইন্ডফুলনেসের যে বিষয়টা আসছে, মাইন্ডফুলনেস থেরাপি,
তো সেটা আমাদের কিছু সেশন, কিছু ট্রেনিং বিভিন্নভাবে হয়েছে। তো অনেকে সেটাতে নিচ্ছে, এবং মাইন্ডফুলনেস থেরাপিটাও আমরা দেখছি যে আমরাও প্র্যাকটিস করি এবং বিভিন্নভাবে এটা আসলে হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে চট্টগ্রামের বিষয়ে আমি যদি বলি, যে আমাদের ইয়ং সাইকিয়াট্রিস্টরা ট্রাই করেন, চেষ্টা করেন। ডেফিনেটলি 100% সিবিটি সেটা হয়তো হয় না, কিন্তু এটা চেষ্টা করেন। এবং কিন্তু ওদের যে সময় এবং এটার বিনিময়ে যে কিছু পাওয়ার বিষয় আছে, অবশ্যই আমরা সেটা তো টাকার বিনিময়ে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যে এটার পিছনে তো আমার কিছু এটা লাগবে। তো সেই জায়গাটা আসলে প্রাইভেটলি ওটা করা কঠিন হয় বা এটা হয় না। আমরা সরকারিভাবে, যে সালাল স্যার যেটা বললেন, যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিন্তু আমরা চালু করেছি। আমরা ইনডোর পেশেন্টদেরকে কিন্তু সাইকোথেরাপি দিয়ে থাকি, চেষ্টা করি যে আমাদের রেসিডেন্টস যারা আছে তাদেরকে আমরা ট্রেন্ড আপ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আসলে এই মানুষজন নিয়ে, এই লোকবলটা নিয়ে আমি বাইরের মানুষকে ইনভাইট করতে পারছি না যে এখানে সাইকোথেরাপি নেন। আমরা সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে চিরাং কলেজ, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি, ওনাদের সাথে কথা বলেছিলাম। তারা সবাই প্রথমে খুব আগ্রহ দেখায় এবং পরবর্তীতে আসেন, এসে আলটিমেটলি দেখা যায় এটা কন্টিনিউ হচ্ছে না। অনেকে জাস্ট এটাকে মানে আসেন, করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন দেখেন যে এখানে কোনো বেতন নেই, মানে অনারিয়াম নেই, তখন আবার অনেক সাইকোলজিস্ট কিন্তু চলে যান। আমরা এটা পার্সোনালি ট্রাই করছি যে আমাদের মেডিকেলে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে তারা একটা ট্রেনিং সার্টিফিকেট হয়তো পাবে বা সামথিং এরকম, কিন্তু আসলে যখন অনারিয়াম থাকে না, কেউ এসে আসলে বেগার খাটার মতো খুব সময় সুযোগ অনেকের কাছে নাই। তো এটা হচ্ছে আমাদের ড্রব্যাকস গুলা। তো এই ড্রব্যাকস গুলো নিয়েও আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে। আর ম্যাডাম যেটা বললেন যে আসলে ভিডিও দেখে কতটুকু কি হবে সেটা আমরা সন্দিহান, কিন্তু হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দিচ্ছেন, যেভাবে বাংলাদেশে অনেক সার্ভিস অনেকেই দিচ্ছেন, এটা আসলে রেগুলেটরি বোর্ড তো ওভাবে নেই, সবখানে সবকিছু ভাবে নেই। তো এর মধ্যে খবর নিয়ে যতটুকু পারা যায়, এবং হেলাল স্যারের যে কথাটা সূত্র ধরে আমি বলি যে প্রাতিষ্ঠানিক যদি আপনারা সার্ভিসটা নেন, আমার জানা মতে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি কিন্তু সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে নতুন করে চালু করেছে এই সার্ভিসটা, সাইকোথেরাপি সার্ভিসটা। তো ওখানেও কিন্তু হয়তো ট্রাই করা যায় আর কি। ধন্যবাদ। আমি এখানে আমার দিক থেকে আমি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি। সো হ্যাঁ, থ্যাংক জি ইউ। আমি এখানে অ্যাড বলেন। করতে চাচ্ছি যে এটা কিন্তু এখানেও কিন্তু আমেরিকাতেও কিন্তু এই যে সাইকোথেরাপি বলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট বলেন, এগুলো কিন্তু সব ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে আসছে, কিন্তু ওরা কিন্তু নিজের পকেট থেকে কিন্তু দিচ্ছে না কিন্তু। হ্যাঁ, আর এখানে যে সাইকোথেরাপি যেটা প্রাইভেট, যারা ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু। এক একটা সেশনে ওরা যে চার্জ করে, তখন ওই দেখা যায় যে তখন ওই যে ব্রেকআপ ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে, তা যেহেতু এখানে সিস্টেম আছে ইন্স্যুরেন্স, ওই তখন সাইকোথেরাপিস্টের তখন ইন্স্যুরেন্স নেয়, তখন সাইকোথেরাপিস্টও পেমেন্ট পাচ্ছে, পেশেন্টদেরও ওরা কমফোর্ট ফিল করছে আর কি। এই সিস্টেমের জন্য যদি নিজের পকেট থেকে দিতে হতো, তাহলে হয়তো ট্রিটমেন্ট এখানেও কিন্তু ওরা করতে পারতো না কিন্তু। নট অনলি সাইকোথেরাপি, রাইট, সাইকিয়াট্রিস্টের রাইট, কাছেই তারা আসতে পারতো না। আসতে পারতো না। হ্যাঁ, না সেটাই না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর মনিবুর খান। আমি আসলে এখন যে কুইজ সেশনটাতে চলে যেতে চাচ্ছি। নুসরাত, can you please help us to kind of show us those slides so that people can join the quiz? নুসরাত, are you there? তুমি কি স্লাইডটা শো করবে এখানে? How you want to proceed? I'm not জি ম্যাম, জি ম্যাম। Okay. So, can you tell us like how people should respond? I think if I got it right, that after you show the slide, they will answer the question in the chat box, right? নুসরা, তুমি একটু এক্সপ্লেইন করো কিভাবে কুইজ সেশনটা হবে। বাংলায় বলো, অসুবিধা নেই। ইয়েস ম্যাম। প্রথমে স্লাইডে আমাদের 5টা কোশ্চেন হবে। 5টা কোশ্চেন শো করার পরে যিনি সবাই সবার মতো করে চ্যাট বক্সে ABCDE অপশনের নাম হিসেবে হচ্ছে অ্যান্সার করবেন। অ্যান্সার করার পর আমরা কাউন্ট করব, যিনি সঠিক উত্তরটি সর্বপ্রথম অ্যান্সার করবেন। এভাবে প্রতি কোশ্চেনের জন্য আমরা হচ্ছে একজন করে কাউন্ট করব। 5টি কোশ্চেন করার শেষে আমরা দেখব যে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার অ্যান্সার দিয়েছেন তাকে আমরা উইনার হিসেবে কাউন্ট করব। আর এই ক্ষেত্রে মিউট থাকতে হবে সবাইকে, আনমিউট করে অ্যান্সার দেওয়া যাবে না, চ্যাট বক্সে অ্যান্সার দিন। Okay. So why don't you mute everyone and then go ahead.
Ma'am, we should jump to the next question. আমাদের প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল অপশন বি, যে একজনই উত্তর করেছেন। পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, people try to win, answer it right. ম্যাম, আপনাকে আমি আমাদের উইনারের নামটি টেক্সট করে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, I will announce it. All right, I have the winner here. Are you ready, guys? আমাদের winner হচ্ছে Sarah Kibria. Thank you so much for joining us today, Sarah. And you won the quiz. Can I see your face here? Would you mind to show your video here for all of us? Sarah Kibria, are you there? You are the winner. Can you just unmute yourself and say a few words? Hello. Congratulations, Sarah. You won the quiz. Thank you, madam. Thank you. Thank you for joining us. Thank you so much. Nusrat, what's the prize for them? Is there any prize or anything that they can get? Yes, ma'am. একটা ব্লুটুথ হেডফোন ম্যাম, সেটার জন্য যিনি আমাদের উইনার হয়েছেন চ্যাট বক্সে তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার, অ্যাড্রেসটা একটু টেক্সট করে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাহলে আমরা তার অ্যাড্রেসে প্রাইসটা পৌঁছে দিব। Wonderful. So Sarah, you got the direction, right?
So please, Yeah. Okay. Yeah. Thank so you our so much address- for the session, madam. It was really insightful. And I'm really looking forward to apply for the next residency match for psychiatry. So yeah, keep me in your prayers. Of course, Sarah. Yeah. Join us in our next session too. And all the best wishes for your future career, okay? Thank you, madam. Good luck, Sarah. And then thank you. Thank you so much again, all who joined today. And of course, Dr. Khan, you are always our most honorable speaker. It's always a pleasure to have you here. And I really like the way with the discussion was held today. It had a lot of perspective from Bangladesh. And thank you so much, Dr. Panchanan Acharji, for joining us today. Dr. Helal had to just leave. But thank you all and all the participants. I will try to have more sessions. And as I said, I will try to have more collaborative sessions with other departments so that we can reach more people. And I believe psychiatry alone will not be able to kind of help us, help this population in Bangladesh. We need to kind of bring all other departments together to work as a team. So thank you all. I would like to kind of conclude the session here. And thank you once again. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Doctor.